Radio Bulan Dua Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani. Ongo na Radio Bulan Dua Vata San Francisco, Mekauti Kenda Vata Mai.
Na radio mbulando vata na sereal mai vekenda bakitali tukani kena ndo tali na nonde wasiningo na vata. Na kapi vena ka ni vuke lulu ende ndai ka rusanga bula kandu tiko ni singa ni bula Februari veke to tai ni buruburongo mai senga tiko ni da berongo dindomo na singa moniti va kele sar tiko nan raki susua ke na ve oso so tali so ya senga na lenga baka vena ka tiko ni soli tiko ni dengu ni bula ka rauni da mai veto mani tali tiko na da mai berongo dindomo tiko na kapi vena ka ni vuke lulu ende ndai non da programu bakarutaki ndo rongo di tiko na vea kapi ni vuke lulu sa o te tale tongango e rona madhawa tanga me rongo da tale tukina na non de wasininga una non da programu nama ki ana ve vuke lulu o ya na toso ninga una me bakaindo venga rabi tiko ni kino siti veni ratura la kanda baka vina vena ka tiko ke na kamba ni rua na Divine Group of Companies sa wakatel ngā kena na MK Cake Hub na nonra we toko ni ka rauni ndo mai rongo di tiko kena na veka so do mai bulango di kenda tiko ni kena na veitala noa so na i tukutuku ni ngauna tukutuku ni nonda vanua ko o ira na viliu taki tu mai na nonda vanua la mani ubiti na mbaki sanga vulu sa oti ka rauni nda mai rongo di tiko na nonde wa siningo na vata ni toso ni ngauna na vea kavi ni vuke lulu vea toro mandangana ngono vena kongo mi waka vina ka kena wana nongo turanga tau siti veni ratura la baleta niu ke la ni senga ni rawa na kena vaso kumuni mai nei tukutuku e so mengai mai biuta vata mengai ndo mai nda mai rongo ada tiko nda mai wasia vata tiko na i tala noa e so ko e au ke la tiko ni senga ni rau vea waka vena ka tiko kena ve kiam ni turanga tau siti veni ratura la vena ka wakalevu na loma soli nomani ndo wasia tiko mai na nomani ngauna waka kena na nomani talenti kau ni ki lain duandua ngā kena ke muni bio liva ni kakamuraki na nonda wanola mani o viti kanda kalonga te tiki na wakalevu na leo ni matavu wale ngoa na radio mbulando wata ni rao ni ndando mai mbulango di tiko na tosini ngauna na vea kavi ni buke lulu waka vina katali tunga ve ke muni ke sara na vitu sanga vulu kandua wakadava tiko na undolu na leo ni matapu vale na nonda tō wata ngoa na radio mbulando wata na nomanindo ve tokoni nomanindo wase tiko e ani na nonda wata vinaka wakaliu sara waka vinaka ni rauni da mai veto mani tali tiko da mai veise mati tiko na kavi vinaka ni vuke lulu ndendai mai teko bumbera tiko me wakani wa wakamuri tiko na nona tanto mai ina nito esa ni koro na turanga na presidente ni bono le bongo Joe Biden na loma ni vida na miniti sange o tingango a kele me kina do tuku ni na kena tuku ni vavalangi tavala nongo na studio ni Radio Mbulando Bata ke na rara ni wangabuka levu i San Francisco na San Francisco International Airport ka kele me kina na Air Force One na wangabuka kele levu kanda wakaleleva tiko na turanga na presidente ni bono levu Amerika Joe Biden e kele mai koe na buku ni rua na songo le levu kana mai dono makatiko se na songo ni sasanga beka ni kumuni labo fundraising karambiuta wata tiko na wakambisinisi ni mataka o ira na tukuni ni ira na wakambisinisi se o ira na ndawoli taki pale na real estate levu na real estate moguls era ngoera tiko waka tiko i Los Altos i ana vanua na waka idhurukina na non fundraiser se na songo ni sasanga ni kumuni labo tiko ni mataka i Los Altos se ngani au mai na vanua kito tiko ni kinongo ia ni kua na nona kelenga mai o ia, ko ia baka o tukuna tuka mai teka bumbera tuki na nonda tō wasininga o na ni kua, na kawi ni kua. Kelenga mai o koe sa mani lako sara ndua na helicopter sa waraki koe tu, tuku ni rua, rua na helicopter waraki koe tu, ka sa wakalelidi koe sa rea ni na Pacific Heights. Goe na i San Francisco, sanga ni ao talanga mai na bonongo na city level. I San Francisco, bono totoka, kia wakao ni
Iadhara mai San Francisco, e anduna bono moni na ngante talanga kina. E ndala ko kia i vakautuko ni San Francisco ngango na city, Pacific Heights ni lako kia nda mata sarsara na matangeli na vale. Ngo asenga ni vale mi utuko na vale ni na business and industrial buildings. Ngo na vale sarangai ra baka tiko kina na leo ni vanua kanda reda nganda sakilani ra uira ra baka vatutu ka ratu talanga kina sor do baka rita kina alo sor baka tortuna i tutu baka value taki na matani tule bongo Amerika me baka taki Nancy Pelosi na vono ia e ratiko kina. Ko ia no na kelenga mai na vida na miniti sa oti sa buka taki sa reani na helicopter do na songo talanga ni komuni lavo se na fundraiser ka na baka idurtiko i Pacific Heights. I do talanga na usutu ni no na ngole mai na nito ese ni korongo na Presidente Joe Biden o ia na tukuni tiko e mai kede waka tiko koea na wera kede sara na ngone vuli. Senga ni rewili kina na ngone vuli. Wera talanga na na ke la meratura soma bakan dinau na non rei dur ni buli ia go e ngole moko e mai bakaritaka tiko na ni matani tule bongo Amerika e san na vangalala takira mai na non resoma na non rendinau me resoma listale na non rendinau ni durduru e vida tiko na undolu nrau bakadada tiko na undolu na leo ni banua na leo Amerika kara asomi tu sera buli tu na sanga ni scholarship e rabuli tu asomi tu na e raturi lo na rendina o taka na non rei durdur ni buli e tini e tukuni tini ka donan ra ono sanga bul kalima na undolu ia na wili na kenre wili na leoni banua o irna ngone go tukune tingo na tamba ngone sara lakoani na buli tordake college students kara dinau taka na non rei durdur ni buli e mai vangala takira Presidente Joe Biden donan ra ono sanga bul kalima na undolu na ngone buli se wira na gasi talangai ra buli tu kara soma tu bakan dinau e randina utakatu na non ridurdur ni buli e sa mai vangalala teki koe vangalala teki ra Joe Biden mai na non ra mer soma liustale mer sana kuni soma liustale na non randina o ya na kai tuku no koe ngondo na malani vosi tuku no koe au binakata na ngona mer sa biubuli kina mer sa rawata kina na non ribola sa tau ribola kina sa rau ira mer lakngayani ra sa volleyball ke bakai ra bia volleyball mer sa le tomana sar na non rambula baleta ninda kelale utu bike to mande i Amerika na vuli e vangone ai levu era senga ni kela era senga ni vaka vatutu ser vutu ni au mer soma tungana non ridurduru e na ngona era vuli tiko kina e solia tiko bakantina au vira na mateni tule bu Amerika na non ridurduru mer soma na ngone sa oti kina sartori bola kina sarngai soma so somi listali tu i tukuni ni rangai graduate mai bangor sa tori bola mai tori bola batatali tu nga kina dinau kina non rasana ngai sanga mer soma listale nan dinau ni non ridurdur ni buli ia indona kali buka mai vakarita ko Joe Biden na non nila kolak talinga mai ina neto esa ni koro ena kavini kuaka mai teko vumber teko kina non deto i wasiningo novata ena kavi vinaka ni vuke lulende nai ne karusanga vulkandu ni singa ni vulo Februari ni bula vinaka suriti kamni sama tika mai no deto i wasininga ona ni toso ninga ona ni sivina vai na tini na miniti ena veito ena venga ravi ni siti veni raturala ve mama ni ono da na sema tali tuka ni kena na non da do rongo lotu ena be kavini vuke lulu me bakar tondo venga ravi tiko kena na New Methodist USA. Wakambula tiko ani ene kavini kua ve sherry vandinga ni mbula vinaka vakalevu na sema tiko mai ene kavini kua wakatala kena ve ili tia tama imbeka ke kemudo ke de sara na tiko ngori na city level San Francisco ni mbula vinaka wakandu ni vinaka tiko ani ve kemudo to toka nan raki ve kito en sanango wakatala kena ve liku wavatanga isa ni mbula vinaka misiski kau wakandu ni vinaka tiko ani ve kemundrau tali o vinaka vakalevu na nomrongo na nambongi wakanduni vinaka nindona singa vinaka na singa nikua ya kavi nikua wakambula tali tungani vipeni rokondiva turanga ni ovisa vakadhengu mai namboro wakanduni vinaka tungani vikimni ke na nomuni matabubale
Namani tokani go una vuninda kua, sureti mninda ve tomani tikuani na nonde wasining ona vate na kavini kua, Radio Mbulando vate San Francisco, me koti kanda vate tiku mai ni sa votongo e ono na miniti me vana kaloko. Bauna numi au, lei no guita, ni ruinde nrebe yao, namula no guitao, namula sakawaro, kota watata, erui mosini yao, yala takatu, bendaru batuma. Daru veikilai, kambula batamai, veilo manitu, au solia nongu ingu, kamole makayawa, yawa mai veia, komuile rabia, veia wakitu ni nongu beauty yao. Namula sanrenre, niko sa laindende, tungiri mai veiau, niko sa vakamau, au ngoma ena tangi, rawa sa ovidia, kuboro lagi yao, au mavoa tu, kalega vakada. More than nongu itau, komula rakiau, benomu namarau, aurarau atu koiau, benomu navakavengu, mosisa mai nongu yau, lei nongu itau. Niuna nuva tu, ni kona vaudiao. 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 E senga dina ni kara rawa na daka waka kekiwa. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda tō kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na rewa bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda tōna senga tiku ni nreiva, se senga ni waka motoka, kandau dren no te tō beto seaki, erto sa tō wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nong ni voliboli. Rawa sara, we tartarangayani na taliboni diwa ndua ono toluwa diwa ono saivarua. Merto bakarotaka katalada mai na nong ni voliboli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Viturua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Toluwa Diwa ono Saivarua. Erto ngarabatalanga ni kena lewa suburi ani nanomu yaya. Mai na nondro to stoa kina nomu mate ni katumba. E tikombeka na nomu ni wakatataro me baleta na lawa ni Durbanua Amerika, na daw sarmanda na nomu dondomo. Nama kamay na we wakararamataki may natambana ni Durbanua Amerika.
Rongodi and Awea Kabini Bagarombuka ni 7 na vai na 10 na miniti Pacific Standard Time and a radio Mbulondo Wata San Francisco me kauti kenda watamai. Tena kanang wala ni kibanilo tena buko ni oso pakadadaka. Sen drakin-drakin baka na tos-tos nimbula ko nilenga sinuingaw-gawa. Nana mai kina programo warotaki mai veratau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongodi na bima manione na kabini bugululu bei kemundo e California. Bima manindu na singilewu ni lotulewu bei kemundo e viti. And a radio mbulando wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kina na kankana boga biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na dalo sa tapioca. Na kankana boga malangi me bakana steak baka loka kina coleslaw. Woo-wee! Na karitoa sa wada badina na kani kanakana. Kaya tiku talanga na nono specials and na lomo ni mga dawa. Daw tamba and na Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani mandray pai kaya na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrato dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo vio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ai, don't pula. Sa wada viti kumbeka na bangkarata-kataka. Iyo, don't pula vinaka. Sato sa vinaka sartiko. Sangai raurongo ni sangai adamay na work permit Isa vinaka. Ena sang talanga nilengo nom do nana leilai. Vitale matanga ni sangatiko na pepa. Oi, sartina. Ayaw saranga. Ia, ena bibuk sarvikle buke bukamenda kila rauto ke sona kame. Paleta na daka retungo Iyo, di na saranga. Binangona nga menda do warongo kina belonga new and na radio Mbulondo Wata. Na dama? Na belonga new and na radio Mbulondo Wata. Na programo wakarotaki kando vital nota kikina na bei kame bukena nonda bangra kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bei kabi ni wakarombuka ni 7 na ba na 10 na miniti bei kemundo Amerika 7 na 2 and na 10 na miniti na kabi ni lotulebu bei kemundo eviti and radio Mbulondo Wata San Francisco me kauti kenda watamai. Ena radio Mbulondo Wata na ngona sa sivitang na vai nandu na miniti sivina vai na tini na miniti dan na siya masartu kani kena kena nonde wasini ngona bakaruta kena bea kavini bukelulu do benga rabitu kani kena o siti veni ratura lai na itala noa ni toso ni ngauna kavito koni tiko kena na Divine Group of Companies kavakatel nga kena na MKK Hub. Ena ngona bea baka mbula manda ni kena veke mando na siya matiko maya na kavini kuwa ni mbula vinaka wakanu ni vinaka talitu nga na bebo noa ni venga rabi so ni venga rabi tiko kina no itakanyo ni venga rabi tiko na matandrendendre kavakatalanga kina vikema ni na venga rabi tiko and vei tambana vakamata ni tumai na nonda vanolo mani o viti senga so tini da vinaka tiko na ironga ni venga rabi na vei tambana ni mata ni tue so kau no itaka tiko ni sa tos tiko na ngauna sara ni na tosa vake talitunga kina na vinaka ni venga rabi ni na venga rabi tiko na kila tiko ni irna ngoli tiko yani relaki kerebe buke tiko sera kere tiko na nomni venga ravi na bukun rasaranga ni daka tiki nangore donga na kamenda na numa tiko au kilani dona kaya bunga bikenta enda na ndua bata tiko kina ni lebu sarna tambana baka mateni tu o katala mandanga kina nambange mai biti dan do lako ani kina era matadur tu ngamai na bunga nangauna se bunga nangauna senga soti ni randau senga soti ni do to doko na nonra e bakarau ni venga ravi koia sa vakunu ni tiko ni kena na radio Mbulondo Wata sa tos tiko na ngauna rono ndolu rosanga vulkavana embakingo kau vakanu ni tiko ni sana toso bakatalinga kina na kena torda ki tiko na nonda itopo ni venga ravi. Dombole vinaka waisea boshanti venga na vanua di sema tiko mai kinongori mai na Wee Island mai savu merwale si salivalu dombula vinaka vakakina ve torre katinai mai na yatu kuka ke Sherry Vandinga pakanuni vinaka tiko ane vikimdo ena kavinikua. You know
Radio Mbulando Vata mai verto na RFMF Dance Band o yana. Tala no ani nongo seni lili. Ko mai kina ngona ni sa sivitangona na vai na walu na miniti. Ngona talanga ngonda san sema sarani kina. We siti ve ni ratura lai na nondi wasininga una. Ni toso ninga una. Me wakai vi toko ni tiko kina na Divine Group of Companies. Na Divine Group of Companies e wakarurungi tiko kina. Na we business so me waka na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento. Wakatalanga kina na Divine Home Caregiving i Santa Rosa. O katalitunga kina na Orange Lounge. Orto keden na kambanyoya erto wakarurungi tiko na Divine Group of Companies. Ka wakatalanga kina na MK Cake Hub tiko mai nandawa wikimando i suva do tukunitu na suva na usori corridor wakatalanga kina me avasarani nabua. Ke wakauni via o ta keke na keke ni sigani sudu wakamau sen do via kana keke mandanga sen na pai sen na trifle na veka ya raunio ninge vitartarani kin MK Cake Hub tiko talanga na nonreto Facebook page and dabanga ni na via o ta takayani waka Nuni benaka tiko be kimni kede na sema tiko mai na kawini kua. Ni o nina maru takawata talitunga ke au na nondai wasi ninga una ni toso ninga una e na venga ravi nei sitiveni raturala. E na muani en bakingo, e ra kune kina na ovisa mainandi en duana in bini wainganga se induani e tolu na tani na kena bimbi sabay tamera sar gai bukan domomula ni keima misekin roa takatiko nga na lebu ni wainganga e kune ongo sabara itakitale mai ni kune tale en dua be mama na tani karasaba ngangatiko na obisa na tikinango rasa kauma ye lewetini bakadada na lewendi bono ebiti mera bakatarongi kabang bauti ni nandewa kibono tani na be bangang gaingo kani nanomi ni usa wainga nga bakay tamera go e aba kautiko kibono tani mengai laki bolita kikina kena makete ya sakilaitiko opiti e tokan donu e nangau ni sala ni waka wainganga kei nanduwani e raduru tiko maingo me waka ukibanua tani. Ia ongo e nangai kilai ni satoso na bebanga ngai e nai usa lebun duan beka ngai kunengo e nanonda banua e viti sena Pasifika. E singemi ni senga ni matai ni usa lebu bakaongo me ado mai ena nonda banua era saba ka oti mai kasabolita ki oti beira na kena itini rangaraba na kena makete mera wangangai kasa teki buongo na kena ilako enda noitak ninda nangai kila irakina ira sabesu kalewai o ira era bolitaka na wainga era baka be kila itaka kede na dagadakango na kena itini era sa kila ni rerebaki na dagadakango ia matatasar na nona dagadaka kabe taurilingataka baleta ni mai bolitaki menda vanga ngai kina na lewe ni banua. Ramaten dole kina na lubenda. Di polita kina wainganga. Sai walu rawan duan e nangau nango me baluti kina indua na matanitu. Merandua ni ka vanga ngai na lewe ni matanitu. Ka baka mati e na induani. E sanga ni baka nga takini kuwa nga saukurang gore sa ibalu makawa. Senandakai. Meravanga nga na lewena. Kabagay doriti ko may na yala ni banua e na deba kay mereke e nangaw na sarangango. E sibia e tolunan raw e ramate e nandua nga nasing.
e na wainganga na fentanyl ka duru tiko yani e na southern border na yala ni Vanua mai Mexico. Na wainganga ongo e mbuli mai China kanga ibakau yani baga iloa ki mereke. Onina nanuma na yazo mai ni COVID-19 e na rua na ondolu tini kadhiwa ka rabu-rabu e bura-bura tau doko wili talenga kina koi kenda ibiti e se tiko nga na manu-manu ni mate ongo ka se rabu-rabu tiko nga ibiti endai-endai e bunga na wainganga sa bagay nga takitu e bura-bura koi kenda ibiti enda kila na marijuana ninta sa tea baliw sa sanga na Vanua e bo koe ka kunengo mainangi na methamphetamine ka bula-bula me baka na wai masima e bambauti ni sa sanga talitiko nga ebiti na methamphetamine ia e oka na wainganga ni bei mga matinitaki sa Indubani e vida tal dua na yanggona kena matanggali keda nga yanggona ni biti na yanggona ni balagi na umburu na sibiriti sa tanguru sa sibiara na edan kay na derung benisini na gulu kay na wayway ni toro-toro. Au zabuta tiko yango eso sakilay di bagay ang ataki bagal lebutiko wey ranangone kay nanggasi. Nindua nga naway se kau e munubi se laukana meado kina namateni sa ikoya sarangangor na wainganga sa wili ka wakati me wainganga na imbini-bini ka kunengo mainandi e bagaray takatiko na lebu ni wainganga e bagay ang ataki se bolitaki may weekend ay biti di na nga ni ray-ray ba kautiko kinandua tali na mata nito iya kenay ray-ray ni gay may beibote aki nga ike. Au sada butaoti na bagay ang atakiraramban nindubani e na loma nindua sara ng ngaw ng balap. Si tigabusa rin ng ngaw na nino ama na ibolatam. Sa indewan-dewa ti Kongo ni nonda baga toboleha e sotale na indubani wowow e kau-kawata ke karagain basi ka kambuliti ko e buro-buro enday-enday. Yanda tau ramanda nga e kwenta kilale butu. Na baga tabako. Kay nanguni ang gona ni biti se balangi. Sa indewan-dewa rawa-rawa ni nonda baga yang ataka na kenabo e kau-kawatake. Sawat yung go endua na ngaw ng balapo. Kasangay tiko, may bakalaylay taki ng nguni ang gona ni biti, e na isongo-songolo tu esle e biti kay rotuma. Au lewe ni matalutunggo kau kila. Au nanuman ni atawolean ng kasilebu, sabaga dengo, Reverend Tui Kila-Kila Wangay Ratu, may bagat tambuy ng nguni ang gona e na singatambo. May na matagalaylay may adaba ng bongilip. May kakuha talaga ni Wolitaki na yang gona wa na italatala. Asa akune na ngaunaya so na italatala. Ratuki ang gona na singatambo rabolitaka talaga. Tambo talaga ni bagayang ataki sebagai adori ng uniyang gona na itiko-tiko ni talatala. Singa tau doko may namoniti kinamoniti.
Na baka tatambungo, e paudira tau doko na lewe ni lotu era singandina. Ia na tabako, sa baka tambui sarangabo kan dua. Baleta, may sa baka dinan dinataki, baka buniwai, ni tawayanga, kapag dadana na nondambula. Kay nanondangada-ngada, may baka saranga sa walay to ka ena pakete. E kaya onay tala-tala tui kila-kila, na yung onda na bali ni kalu. E sa nga talenga ni nonda, e nona na kalu kaya kambulia. Iya, oya, nabita na yung baki saoti. Ausenga ni bawang bauta, e na kaurayda, ni se bawang muriti ko na bailawa ongori. Enta kilani asabo katambui talenga na iluba ni tai. Entua na ito baka panua bulangi. Sanga ni madala ka tumbu mai kadaba. Ye embulim beka nga meso tabikin na non rabia ngunu yang gona na lewe di baba koso. Au kila ni na tarongi kina ena baka tatambungo na non dan dondonu na tamatayan dua kay nangalala ni boga tulewa. Iya onggori na nguni ang gona ni biti. E doon natikin na enda sanggay kila. Ang daw liyada ni urongot na kena bay talanoa. Na nguni ang gona ni biti. E doon tala natikin na ikotokin na. Ne kay na kinibugan dukaran nondangat-dangat. Sao tinangun yang gona ni biti enta sa kakasibian ikibale. Sangga leba kasama tagiti ko na kena isaba. Me saba bakadap. Kadapan beka yang nganita. Doon beka ng barasi. Se sanisob. Sen dua talembeka. Na kena wani mati. Ninda sangun yang gona ni biti. Enta sabi na katasaran ni saba. Iya. E bagay ba yendu ka na yung gona? Kung yung gona ni Bit? E binakatikin na wain buta ni Sambuto sa kabanana may sabakin. E bagay ba may panggo? May sa kakwa nga nakakwa. O ira na lubenda, era bagat tobolea nakakida nga. Meratara na weni bako. Merangay kila na kata-kata sembata-bata. E senga ni mana na ibubuli na itake na. Erabia tara. Merakila. E so na ibugaraw ni basulawa. Enda saray da ti Kongo. E na kena bagan domamula. E bagan bauti ni onggori na rebu-rebu ni wainganga. Sa senga ni kunekina na nonra ibogaraw tubinaka na nonra baka sama. E baka enta sa siroba somutali na nonra ibogaraw di being basura kinayaba iba. Uhira kasenga na yalonra. E ni sa bondo na wainganga sayali na ibogaraw watamata. Yang dua na sere ertua langat na sinimango may nastoba. Anon ramata sere na ubisa ng dua na ngauna. Apaka tokong ko ng ganggana. Wayong go ibe-iba kasi say. Rakoda ba na ito okay. Sa nga niyo taronga sa ilahon ni day. Se merangono umateni membalit ti day. Sa nga niyo kaya ni kada. Ya. Kenda sambong daw tuwi na ka nga. So eramode e nabaleda. Erangono mateni wasuma. Na kenay nakibukabuniway, may maiway ni Bebo kang bulay. Indaray libiti yan ang auna inday-inday. Sa baka, naduro diway.
Ia sa toson dina sarangana ngauna se vaive. Na mata se rongo ya sa katoni na bali ni walesi e na tinika diwa ono sangavulu. Sa o tingo e ono sangavulu bakadada na embaki. E sendina tiko nga na nonrotunggang kanisere. Na ba kambe ini ngono yang gona. Era daw buli seriki na iso na kenandaw. Era daw ni Buddha. Merambulian na sir ni ngono yang gona. Ngono dana yang gona nimba metio tangani. Ngono bina kabiyaw ni loseo maramangasi. Kaya ngori na matanggali ngono sa takabagan libuto ni kuwa. Nanguno bauta. Baleta ninda utini e nalasa ito ba. Saya dana tikungo nakababeral di kuwa. Baleta di bagay doribata kay nang butok kay bagay buwa. Endina ninda ungarabi na yang gona baga turanga karokobi yang tokai di bagay doribata kaya nakenay naki. Enda udomboti ni sa bagay dorioti na baga tatambo ni sa domboti memada na yang gona sa oti nakenay naki sandolabi kina nangalala mendandui lesu kina nondetikina na yang gona baga turanga enggarabaki e bagay wasi e dinasar ni manggosa kay nabaga turanga nimbula e tauri pakipata kay nakenay borao. Ni sabondo kina ko sibia o ratu sibia se koyan di sibia sa sibia nga naka sa basi kasara ng baya na sakasaka kay nasakumbita. Nakakede nga san rabu sakulukun me kune endua na baga turanga ni sanan baleta nakakede nga. Aulesu talemanda kinandi. Arlaban beka e kune ngaki na mainandi. Enda bagang bauta nimbaleta ni rawa-rawa na kinabotay may kya na induwan ni erone wabondo kina wanga buka se wanga may bisay may bunda se may lautoka se buka takinga may namaka. Ebitan beka na lebo ni labo e na rawa may na vabe mama natani na induwa ni kakunengo e tukunibeyaw ni sibia e rua ng bilioni ng dola. Ew ke pakawili ka na rua ng bilioni e na re-racing nga rua talaga bongi rua. Na kenay saw. Ya, sama ni senga niya do kinakena market ya nakenango. E surutan na busi nakenango. Kani sanggay matata nakenay tukutuku. Keba kaya ng gaibangang gaibang matay lalay sara. Nabulita kininduban niyonggo. Sana taurike de kina nakenay tukutuku. Menda ng gairongo ba? E nandua tali na nondang ngauna. E namadawa katumay. Di samole. Ia baibe me sa kakua mandanga na kakua se wakadawa ia na nonda tosoninga una me wakai me venga raviti koe ni kena o sitiveni raturala sureti ka mania na via kabini buke lulu sibina vai na tini na miniti kanda wakawina vinaka tiko kena kambani na Divine Group of Companies wakatelinga kena na MK Cake Hub
and non rito vi toko ni ka rauni dau mai rongo di tiko kina na non de wasininga o nani talanoa ni tosaninga o nani venga ravi ni sitive ni raturala. We kemuni nada lata, usuret kemuni ninge sikopa yani na Radio Mbulando Vata YouTube channel, santo mbiuke di tiko ni kina na ve programo ke de sara, and do mai rongo di tiko na non de wasininga o na vata, and na ve kavi ni wuke lulu, yani sivina vai na tini na miniti na tosaninga o na sikopa tiko yani na Radio Mbulando Vata YouTube channel i tiko talinga kina na programo ke de sara. Samai ve mamando no gona va, and na kavi bina kanibu ke lulu indendai ve ke tau e na tomba levungo San Francisco, wakanuni bina ka tiko yani saving ana vano ni seama tiko me kina, and na kavi bina kani kua sa ana karosanga bula kandua ni singa ni bula February na sere kataravangona ve vakambula tiko kina ve kemani ke de sar na vengaravi tiko ana ve kava ba ke de sar sa lebu tiko na kava ba i Amerika kava katelanga kina mai na nonta vano lomani o viti vakanuni vena ka tiko na vuku ni kava ba totokan dina na danrendre talitunga na nonta vakaronga de tiko vakamure tiko na vakamadala ni siti veni raturalai na kavini kua o tali taka e lasa na nona tuku no koe ke ve misa kakua mandangana kakua. Vakambula tukani ve ke mandou nau pasipa na ne levu ve nakana sema tiko mai na kavini kua, vakatala kina ve Salome Likuyasi, ndombula ve naka, vakanuni ve naka talitunga ani voliti Salome, ve nakana sema tiko mai na kavi ve naka ni kua, vakambula talitunga ani ve Waisea Boshanti, Merwale Sisalivalu, ndombula ve naka, Radio Mbulando Vata San Francisco, me kauti kenda vata tiko mai. Mike. Switch it.
Hey Ben. Nungu chisu Welcome nungu to your badua. storied beachfront Dorongote na escape. vima Your mani ono marshmallow kina vitu roast ene lighter kabri than bungu lulu we kemada we California. Vima mani ruene kabi kina tolu ene singlewu ni lotilebu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Doi andro vina kana marramanaita. Do samba di ba kusa-kusa iwe. Yandra naita. Kita sili katalau mande na Orange Lounge. Maleka. Gora san ba di kata-kata vina kasartunga toboy sempamba kau. Gai wai dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngono santa bina kat serengan na kenta kakana. Dina to zoko. Keba kitu sana berata ini bagai singelebu. Kitu sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalau buka singelebu se buka kabi, e baro te tu buka mango sangai to toka na buno ni kana. Mai na menda tu ide ni ki, kena buka singelebu se buka kabi me buka na buka sekera. Na sui, ike te uteke roro buka lolo ke na vida tale. Gira ramo kila na menu ni singoya. Na Orange Lounge, tolo dua Orange Street, Santa Rosa. En dua tala na tamani vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola mena wala kaloka na mataka, kina wala kaloka anambongi moniti kina singatambo. Na Orange Lounge. Tolo dua Orange Street, Santa Rosa. Ai, dong pula. Sabada viti kumbeka na bangkara taka. Iyo, dong bula vinaka. Sato se vinaka sartiko. Sangai raurongo ni sangai adamai na work permit Isa vinaka. Ena sang talangan nila ngo nom do nana leilai. Vitale matanga ni sangatiko na pepa. Oi, santina. Ayaw saranga. Ia, ena bibuk sarvikle buke bukamenda kila rauto ke sona kame. Paleta na daka retungo Iyo, di na saranga. Binangona nga menda do warong kina belongan new and na radio bulan tovata. Na dama? Na belongan new and na radio bulan tovata. Na programo wakarotaki kando vital nota kina na be kame bukena non the bangara kangaraba na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and be kabi ni wakarombuka ni sibi na ba na tini na miniti be kemundo Amerika sibi na dua and na tini na miniti na kabi ni loto lebu be kemundo e viti and radio bulondo vata San Francisco me kauti kenda vata mai. JJ's Food Shack. E tiku kete kina na kakana boka biti me pakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani doitu na bundi na dalo se tapioca. Na kakana boka malangi me pakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na kari toa sa wadha badina na kani kana. Kay tiku talanga na nono specials and na lomo ni madawa. Daw tamba na Facebook. Na doi ni tiwa ya na pani mandrai pai kay na bungatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talaga nrito dili mo yang may Santa Rosa, may yato sarani kinavato. Giritirto sana kinavitu sa mabitu tolo dio tolo dundu limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E ti kumbeka na nomini baka tataro me baleta na lawa ni Durbanua Amerika na daw sarmanda na nomu dondomo. Nama kamay na beba kararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi and a via cabin ni Bagarombuka, ni 7 na ba na 10 na miniti Pacific Standard Time, and a radio bulondo vata San Francisco, may kauti kenda vatamay. Era radio mulando vata sa watongo e rusang vula ka runa miniti me 5 na kaloko to tolo wali tunga na toso ni ngauna waka nui vina katukani sa varu mai da vakarau mai wakada baratal tunga na vula February au kilani vunga weekenda da sanana makitiko e na vuku ni sota ni Ellie Seventh e na mataitiko ni moni madhawa ni vula mati na madhaurua mai ngo sanda waka nui ni tiko e ani ve komunike te sara na vakarau tiko na li sarangito ka vakatelanga kina ki virto na nonda dorbo ki komunike te sara na waka lesi waka nui ni vina katiko e ani e na vuku ni vakarau ya se mani venga na vano ni sama tiko mai kina o kenda waki komuni o kere komuni ke rauni ni ngendo wa seto ka mandanga yani na nonda to bata ndua toka na share ndua na like follow us
Wakatela kina na YouTube channel, ke rao ni gaindo subscribe, kina YouTube channel, e andua talangana vivu ke levu tiko. E na kena wakatete tiko ani na nonda tō watawatango, kas da sa leo lebu saratiko na leo ni nonda tō matapu vale, ni Radio Mbulando Vata, vitu sangabul kandua wakadada nondolu, and counting. Tosa tiko na kenda toi wili wili, kabe na koia, kau sureti ke mni, nindo siama tiko ngā mai, ke wakau nindo da lata na vi programo iso, senga lenga. Ningai, Sama yani kina YouTube channel, dong biu ke tiko ni kina na nonda tō betala noa ke de sara, ndo mai wakai dura tiko na nonda tō i wasini ngona, and vea kavi, ia, ke wakai sona ngona o ningeli rongo da tali tiko na nonda tō na programo, ninda sandu oti ani, endo talanga na kango enda wakabinibina kataka kina na technology, na tos tiko ni ngona na ngonongo, wakani ke wakau nida lata mandanga na ngona, tolu kina vitu na kaloko e rao ni ningeli rongo da tali. Nangona ngau ninga lala kina. Ia, i liu e senga soti ni sendo wakambimbi takatiko na i wola mata, se na nonda tō watawatango na Facebook, na lawa ni copyrights, ia, ngo e sa wanganga do taka saratu ngā wakamuria tiko wakamatela lai na kia na wakamuri na lawa ni copyrights. Ko ngonea, ni sando oti kina na nonda tō programo, e lewa na ngono ninguém dole ke wakau ningeli rongo da tali tiko na nonda tō watawata na Radio Mbulando Vata na Facebook o ni sana seanga ni rongo da rau tiko kina sona sere. Lewa sara na sere sa o ni na seanga ni rongo da rau kina au wakanui ni tiko ni ke wakau ninguém do seama yani kina YouTube e sena rau ani ni na rongo da tiko kina. Ia, ko ngonea na wuna o ninguém do rongo da talikina sa senga ni na rongo da rana sere o ni sana rongo da tiunga ni tukutuk ni beiboli na bei talanoa se o ni na sarawa tiunga mai ni wasa tiko ni senga tiko ni na rongo da ndua na rorongo ya na wuna wakanui ni tiko kina ni rawa ni na ndua tali tiko na iwali ni langango e na lama ni vida na wula mai ango ka wakabini benaka tiko kina veke mani nandau sema tiko ngā mai sema ni wakadawa tiko na rakita ni nanda te tostoso e na Radio Mbulando Vata o ni ndau sema tiko ngā mai. Wakanui ni benaka tiko ani ve sureti e na sere katarawongo ndua talamanda na nonde tavi sere ve wakambula taki tiko ani ve kemundo na sema tiko mai e na kawini kua wakanui ni benaka ni toso benaka tiko na vengaravi kauna ve wakambula tiko na sere katarawongo ve waise abushanti ni mbula benaka wakatelanga kena ve nau pasi panene levu mbula benaka vilivo nau lango benaka na sema tiko mai ndawa samu mai te levu e na kawini kua wakatelanga kena ve noriko fuki lau wakambula tiko ani San Francisco and Straight Street, isan, dombula vinaka. Wakanuni vinaka tali te ngawi ke kemdo ke de sara na sema te kongori mai na koro waivo mai rewa. Nui taka ni totoka tunan raki ve kemdo mai asanangori se sa tautumbeka na huda. Badi tautikumbeka na huda, wakanuni vinaka tiko yani ve kemdo ni dombula vinaka tiko. Ka wakatel ngā kena ve Tuliana Sullivan, vinaka na sema tiko mai Tuliana na kawini kua. Wakambula tali tiko ngāwe na wanga egi joy ni bula vinaka maramatau wakanuni vinaka tiko ani vikemni na kawi vinaka ni kua wakatela kena ve kasani ta dhaka vinaka na sema tiko mai wakambula tiko ve Penny Ravula na Port Hedland mai Perth wakatela kena ve Suliasi Lesia na Vanua samisoni dhaka ke kasani ta dhaka ngande tiko mai Newman Perth na kawi ni kua Sanga talanga ningule thabitiko and serengo tox ngono mandangango tox e se soko tiko I mode ndau dhaka pa mataka leo koe wakanuni vinaka talitinga ni veke mundo na turanga na marama ndau sama tiko mai Perth e kawini kua wakatelanga kena ve Salome Likuyasi ndau mbula vinaka voliti Salome wakanuni vinaka tiko ni veke muni e kawini kua we wakambula tiko veke mundo ke de sara na matapubali ni marama tau ke lera na sobi mai San Jose au ni taka ni ndau mbula vinaka tiko mbula vinaka tila noa ke Tasha wakatelanga kena ve nonguiada Vince ke kimro nanguane Jacob ke Mary dombula vinaka. Mandonga
Say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. To rock him under my tauro na lingangu, mendaru sana bao. Usani ala ala, kerea enda, mekoni ala nga eke. Say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. On the morning condena, nandondomo maroroya, na vekila itawa mundo, na marauni alongu, isa na watingu, mekwani alanga eke. Say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, say Kemuni, say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, looking down on my knee. Say Kemuni, looking down on my Radio Mbulando Vata, Mekauti Kenda Vata Mai San Francisco ki Purupura. Sema mai ngai você yani.
So enda sa sianga sarangan ikla na dapat menda baka talau taka buka singi lewu taka siapa kaya kapitang neka kuni lo malenga sa tiukin dono menua erau ni buka dingo ikimuni wayana JJ's Food Shack Santa Rosa California na be matanggali kaka na tibgina me bakana karitua waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kokonda baingan di kena gamure na kaka na buwa malang me bakana steak gai buka loka tabi oke kena kozlo surua tatni Gelago bata na kena pai na bani kay na manray. Oya na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Era saranga no direct message virto giringa kina bitu sa bitu tolo dio tolo do limono se onga wale saranga lito miku mai na mota e na dio volume Billy Street. Oya e Santa Rosa, California. Era talanga ni rito dili bata na kemu katalo wasing lebu sa wanga kabi ya mai Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu ve kemunda we California. Vima mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu ve kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Senga dina ni kara rawa na daka waka kekiba. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi o ia ke tuna kenda to kakana leika na dalo na bisikete na reo bata na sunbells e tinimbulu makau we kenda tuna senga tikunin driver se senga ni waka motoka kanda u dren na tutu beto seki erto satu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento merto taladeani na nung ni boli rawa sara we tartar ngayani na taliboni diwan dua ono toluva diwa ono saivarua merto bakarotaka katalada mai na nung ni boli ena kena ngona totolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan ono toluva diwa ono saivarua. Erto ngarap talanga ni kena lewa suburi ani na nomu yaya. Mai na nonderto stoa kena nomu mate ni katumba. Dong pula. Sabada vitikum bekana bangkarataka. Iyo dombula vinaka. Sato se vinaka sartiko. Sangai raurongo ni sangai adamai na work permit Isa vinaka. Ena sang talanga nila ngo nom do na lelai. Vitali matanga ni sangatiko na pepa. Oi, sartina. Ayaw saranga.
Ia, e na vivuk sarvik lewu ke makamenda kila rauto ke sona kame. Peleta na dhaka ratungo, I ondina sarangan. Minangona nga menda do warongo ki na velonga new and na radio bulan tovata. Na dhava? Na velonga new and na radio bulan tovata. Na programo wakarotaki kando vital nota kikina na bei kame bukena non the bangara kangaraba na itabi wakadakada kay so Amerika rongodi and bei kabi ni wakarombuka i sibi na ba na tini na miniti bei kemundo Amerika sibi na dua and na tini na miniti na kabi ni lotu lebu bei kemundo e viti and radio bulondo vata San Francisco me koti kenda vatamai. Limandono na kaloko na radio mbulando vata San Francisco me koti kenda vata tiko mai na kavi ne buke lulu and dai ne karusta ngabul kandu ni singa ne vulo February o wakarita tiko ani mai teko bumbera tiko na nonde wasiningona na kavi ni kua na nona tandu tiko mai na ne to yasa ni korongo na turanga na presidenti ni bono libungo Amerika Joe Biden ka ngole mai na buku ni ruana songo se na fundraiser e mai ndono makatiko koen do na kavi ni kua in Pacific Heights, in the city level San Francisco, dua tali ni mataka mai Los Altos. Ngo na songo e ngo lema mai ngo koe, ngo e rambita bata tunga o ira na Democrats ki ira na itoki ni business so, era satu bakarau mera bakai labo taka tiko na non campaigns and na non na buno tiko yani member leta na embaki wa kataraba na vending tingi lewe na bono lewe ngo Amerika na bakai tiko na bulan November ngo ka sama idaba talitunga kina na vana embaki na mataini no na vana embaki sen na term ka vingarami mai kina Joe Biden mai na daba tiko na November ngo koea na usutu tiko ni no na ngole mai mai na kabini kua ka bakatelanga kina ni mataka o tina songa ni mataka sanangai lista leani sanangai lesu taleani i na banua e ngole taleani kina ia na moni madhamatanga go se na loma ni rona singa go e tiko boli kina go ia sanango beke tau na turanga na presidenti o Joe Biden. Unui taka ni tosa vena ka tiko na nomoni tuba ina mbaki ngo rona ndolu rua sanga bulu kava. Dona taro, da mbeka sa nomoni tuba o ke lani bunga bekenda teko bu mbaki teko bu bata talitunga ke na vi tuba so satu. Ia unui taka ngo dona tambana talinga ka o benga ravi teko kena ka o na noma ni na vena ka miuna do wase tunga yani beba kongeti tiko beba kararama taki talitunga na buku ni nondambula wakai labo nda satosa tiko nda sangole mai ke tondo vital no taka bakalevu ninda sangole mai sanda mai daka Amerika sa levo na nonda silini enda tori lavo menda baka toto batataka ke na nonda mbula mai viti levo daka sara na lavo enda mai tora kende sau ni daka na bono levo ko Amerika ia na taro levo sangai tiko ngombala tani vunga ninda sa ndua batakeve na tikinoya e levo sara na lavo enda mai taraike ia e baka dava na nonda to mbula ni mamaroroi se na nonda to maroroi lavo se na nonda to bita na baka tiki endo ni wase ni lavo membala tana ngona tu sana laki wakadhiangu kina. Sa tiko mbeka ni tuba ya sisenga. Ia ngoen dona ka au kilani vinaka meto na mai vulida nonda tu sama itiko na bono levo ngo Amerika kau do talinga na tambana ya o benga rabitu kina ia au kelani bunga talinga bike munio ni sana kelatiko ni dona tambana ko benga rabitu kina na insurance na life insurance life insurance baka bimbitiko do talinga na tambana go ka membaleta tiko na nonda baka rau kina ngona enda sana kadhivi kina au kelani lebutu na matangali life insurance ia da tobe tal no taka manda me baka ni ngo au kelani lebu talinga resa kelatiko dona tambana ko benga rabitu kina na life insurance member leta tiko e baka tokai tiko na final expense se na funeral funding final expense coverage se na funeral funding dina nga ni whole life insurance kena baka matela lai ke baka ni kila ni ke tartar mai ia ona numa me ose tu mantanga yani baka dada o si roni kai ose doko tu mantanga yani na kena baka matela lai roni ni ke tartar mai kena no to na
na talivoni vaseva walu walu vandua tolu tolu walu lima. Ena vaseva walu walu vandua tolu tolu walu lima roni turinge vital no kina. Ia vakadada saramanda na funeral fundings and final expense coverage na kambani ko venga ravi tikinango sa kalima ni ambaki na nango mai venga ravi boli kina kau me adaba tiko mai ango sa lako tingo ni ka ono ni ambaki me adaba tiko mai ango sa lima nandrau vakadada na itauke sa nangone ni viti sara mai dhuru rawa sa mai dua rau tiko na non policy and a funeral funding kena final expense coverage ko venga ravi tiko kina. Ia na kaitali kina me adaba tiko mai ango sa mai rua sangabula ka walu na matapu wale sara mai buki rao ana kena sa mai adana lenga ka sa vibu ke saranga na non-ra funeral funding sena final expense coverage policy ka raboli itu na kaitali kina ngo ni na bunga bekenda to senga tiko ni to kilani Waka me tondo senga tuni tora waka bimbi na life insurance. Gonga waka sama takawango na life insurance oka kina na funeral funding sena final expense coverage. Vango waka iko volie tiko tini na $1 nandola. Se kamande rosanga bulu na $1 nandola. Se mani rosanga bulu kalima se tolu sanga bulu. Ento na umay labo leboya o volie tiko na rauni $5 dona bula, sento $6 dona bula, bakatau na embaki bula enta sa tiko kinai. Na bakatau tiko kia na ilabo na soma tiko na bibula. Kamando sa tiko buni kua o sa biuta nomu sosomi bakabula bitu $5 kamanda bitu $5 yo sabulia sartunga ik sabolia sartunga na bitu $5 na bibula o bolia tiko kina na uma ilabu lebu ya na tini na $1 se tini kalima se $5 whatever coverage o ni sabolia tiko ya o sosomi tiko baleta nanuma meu waka madala takaniongo balete sombe kai tiko na non ravaka sama sa senga bio ni labo ngona wakalusi labo o santurongo da saranga e serando tukuna ngori benaka daki meu maruru i labo nga ora ni bitanga na nungu i labo na nungu mbange I can just save my money me vataka na ngone adikina na lenga sa tuna nungu savings wakasama taka e senga ni rau ni ko wakatoto wata taka ya na nomu savings ya na nomu kai mo biuta na nomu i labo na bibula se na nomu i labo na bimata mo bita tiko na mbange senga ni rau ni ko wakatoto wata taka ya mai na nomu soma tiko wakandua na bibula e $5 or even $70 o soma tiko e ndua na uma i labo lewo e tine na $1 tine ka $5 whatever your coverage is. Senra ni ndoro wakatoto watatako ya koya ena binaka daki tunga kina mendua na nomini life insurance policy. Bera ni unge wakamatata ya obia tuku na talanga nike ni Vitalia mandanga ke baka sa tiko indo na nomu life insurance policy lebu sartu na kambani ni insurance era tungo Amerika Iyo levo na kambani ko kila ni bunga weekend to na ito kei to sama ibolie tiko ya na term coverage na term coverage ang baleta ni laylay ni labo to na soma tiko na bibula bakami to kuita ki tiko en kena rongo ni rawa ni ke bakayada na lenga you can have 50,000 or 100,000. So ronan rau $5 sar na $1 rau ni na soli mai ngona sa ado kina na lenga yo iko soma sar tiko na ilabo leilai $2 beka na $1 se $5 na bibula e baka menda to mai baka dalai tiko na baka sama ya ando tale no vitala noia na kanga vi tukuna tiko ngo vitalia mandanga ke baka sa tiko ndo na nomu coverage that's okay marore tiko. O kenda tō kede, e roni o tuku nango, au sandondo, meu wakarita kai ani ni tongan driver kede, me ndua, me tō yandua na policy ni funeral funding ke na final expense coverage, e na kambani, na Lincoln Heritage, kambani o sama venga raviti kinango, ngo na wuna o tuku na kinango, ngo talanga na wuna undondo kina meu mai uase ani na tikinango, baleta ni ukila na lebu ni kambani ratiko na bono lebu ngo Amerika, karaboli takatiko na funeral funding final expense coverage, e senga nindua e toto wata ke na Lincoln Heritage. Why do I say this? Baleta, ke baka iko sanga, ke baka samani adho na lenga, senga nindua vera na kambani o ya, e na sulia mai na ilabo e na ngona ngan revi kina
na Lincoln Heritage ndua nga e vātiko ia na nonra tūpenga rabi, ko ia e namba ndua tiko kina na company o goe na wano kedhi Amerika when it comes to funeral funding kena final expense coverage. Ia na wano tukuna tiko kina vitalia saramandanga ke to sa vida sanga wulu tiko na nonra to life insurance policy sa tiko rawa. Ia saru nenge nonra to ilavu to na family na ngone avu kina na lenga, baleta na ilavu ia nange ilako mai ni sa o te vida na bula. Waka bula, not weeks. Sana o te vida na bula mai na ngone adu kina na lenga sana nge lako mai ne lavo ia ka lo ngata ke wakame nge lako mai na silino ia e lako mai ne lavo ke diko ki lau i ko niko avolia. Because most times e senga ni waka kina. Ko ia na wuna o kai kina au ndondo mi o wakare takatu kina au waka sama takatu na e vosa au na tukuna au na kai kau sana mbadi kai tale. Mendua ve kemuni menda toia andua kede na funeral fundings and a final expense coverage policy. Baletango. Kevaka e adona lenga na lamani rua na mbaki and waraka na kambani me adoma na death certificate vatake na medical records. Ia na medical records ve kemuni na matabe o kani au sandobe ngarabi talitu ngā kina na kena le kau mai me wakatotolo take mai na medical records me rauni na sumi mai nei labo. Ia ke waka mani adona lenga na lamani rua na mbaki. Ia ke waka e sambaki rua o tina policy gai adona lenga na kampani dundu ngā goe na soma yani 8 na pasente e na loma ni 2 ka vanga na aua mai na ngone wako yani kina na claim. Sa mbiunga ni na claim within 24 hours e sana somi mai e 8 na pasente ni normal coverage. Na ngone sa yadho ni kina na death certificate baleta ni wakalawa e na ngandrebi me na yadho rawa yani na death certificate ni mberninge soma kethe mai na kampani ni insurance na nomu ilabo. Ko ya na ngone sa yadho ni kina na death certificate sana ngai somi mai wakaoti na 2 na pasente kasebo tiko. Ia rani ko ke wakao ni na kilain dua ia sa toru oti sa yadho oti virto na lenga sa somi ani na nonreto and they had do a non-return policy and funeral fundings and a final expense coverage ve Lincoln ni lako ni laki waktaru ngirto tona tukuna na dua watakeda ngana kaira tukuna. Ia dua ia, dua tale ke wakamandanga ili adu viti na lenga. Ke wakamandanga ili adu viti na lenga and assuming ai ni na coverage. Assuming ai ni na coverage dua na toranga li lenga na madhawa e na vida na bula rua mbea ka sawati ali lenga kini viti na toranga ngo ka sange bakarita ka tingu mai na marama na otina ni satura na no ni labo a senga tu ni nama ko koe ni nandua ni se nandua tiko ngā na labo e taura. Ia ngai kurumbuyo koe ni o ngai ngiriani baleta ni wakau singema ni o koe mbea ka sana e nanuma mbea ko koe ni sana senga ni ndua na ai labo e adho yani me bakani asali lenga mai viti no tina. Ia ngai kurumbu e koe ni ngai ngiriani ngai tukuna boa e tikongo na ai labo se tikonga na ai labo sali adho na lenga duru dhaka ngā ngova kutotolo na veka kede mendaru na wakota ni adho ngā yani na loma ngā ni rosanga wuluka wana ia ua me wakana non rito i ala sa lako kina nei labo ina nona account. E kurumbu i wakalibo koe baleta ni asenga ni nā maka ni sali adho mai viti na lenga. Ia na matangali venga rabi kau ndondo mi o se tiko yani au na senga ni o adana o se tiko yani ke wakai se mberni ndo tiko na nomini funeral funding se final expense coverage se mani dhava ngā na nomini tuba e ndondo mi tiko na nonda tui tuba. Na madha o matangango na madha o sawati madha o ni muri a dhava tume na madha o sa vitara vitiko na matewe kenta tōna i tō kei e na wano libongo Amerika baleta ni e so e sara sa kadhivi ngā non rambula me wakani tatu saro ni kai sa rai dhoba tiko yani na mbaki ni mbulo ya so mbeka e so talangaira sa tobi matintinde tu sa ngona mbeka ngai bina kamera sa wakadhengu ia so era matindole sartunga koea bitarabi tiko na mati ka e bunga ramai langa tiko ngoe senga tiko ni andua na non-funeral funding se final expense coverage. Ndona ka me tōna
wakandei takatiko ni na mate senga ni wasendua, senga ni ndua robe imbuku kaya, kongone ambimbi na meto sana waka rautunga Au ke lani sombeka ndo e soar ndo tukuna sartunga, senga nda lotunga wako nda lotunga wako benaka, na kalo e nangai buke kenda to, se nangai buke ananda to matupu wale na ngone ava kina na lenga. Ya, au bia wakadalana waka samoya, baleta ni rani tondo bata na tamanda wakalo malangi, e solia tiko koia na wakasama na wuku me rau ni tonga raba kina na weka ndondono me tonga raba. Nimbola vinaka Jack Lee, vinaka wakalevu na wakaitavi tiko mai na neto wata na radio mbula wata. Lincoln is not enough for the coverage. This is America. Do your research. Isa. Kere na kamba ni ngona Lincoln e sa mbaki ono sanga wulu no to benga ravitiko en wono levo ngo America. A+ rating, au kere talanga mo ni dhakava talanga na no mo ni research ni mbera ni oninge vola mai endona ka o ni raniuka ni senga beka ni se matata tiko veki mo ni veital no taki tiko ngona funeral funding ke na final expense coverage en duindui mai na life insurance ka tiko ki nei undolu nei lavo. Do talanga ai ana kai ngandre e pinaka kena na Lincoln Jack Lee, baleta ni levo wekenda to nei toke, e senga tiko ni se to baka pepa, to salanga mai me sangai tiko na mbula, mai adho na lenga. Ya, kenda to talanga ai nganiti kenda to kena wakalevu na coverage ni Lincoln Heritage Jack Lee. Oni taka ni sama tata wikiam ni oya, binaka wakalevu na ndau sema tiko mai kena radio mbula ndo vata, sivitonga na 5 en tinika 5 na miniti ke wakai tiko so na nomani wakatataro, nige vola mai, text mai, vasai walu vandua tolu walu 5, rau talangani ni mbiuta mai na messenger, se manidaba ngai no mani wakatataro membaleta na funeral funding se na final expense coverage wakatelanga kina na life insurance ke wakani wekila na wakamatela lai se na ndui membaleta na term insurance se na whole life e tiko talanga na whole life ka rawa ni oni wakainga taka membaleta na retirement planning tiko na retirement planning ka wakatelanga kina na long term care e rambai levu ia au o mai wakamadala takamandanga ni ya na vika so membaleta tiko na funeral funding ke na final expense coverage. Dombula vinaka na sema tiko mai na kavini ko wakambula tiko yani ve toriko liviti mbula vinaka antito vinaka na sema sar tiko mai nonda viti alomani mai ve mbeka ngor melambasa oni taka ni dombula vinaka tiko wakanudi vinaka tiko yani wakatelanga kena ve Jack Lee. Thank you so much for tuning in Jack Lee. Mbula vinaka mareta kalundau vinaka na sema tiko mai nei tani vosoti au doronge vital no na mataka ni mataka wakatela kene ve voliti salome vinaka na sema tiko mai nei kavini kua mbula vinaka merseni nei valu vinaka na sema tiko mai wakambula talitunga yani vekem to ke sara na dorbo nin kandavu na kandavu rugby union nangita na singa wakaruwa yango na sota ke na vosa mai vatu remba paksa na ndona sota ya wakanu ni venaka tikani vekem do talanga na turanga na marama tovu do venga ravitiko verton na timini na vosa wakambula talitunga yani ve vilivo na ulango venaka na sema tiko mai ndawa samu te levu na kavini kua wakatanga kena ve na wanga agi joy nimbula vinaka noriko fua kilau venaka na sema tiko mai na hate mai na straight street wakatelanga kina vekem do ke sar mai na koro waivo mai rewa wakanuni vinaka mbula vinaka sevu na ranronro vinaka wakalevu na sema tiko mai Santa Rosa ena kavini kua wakambula talitingani vekem ni ke sar na venga ravitiko caregivers, vekem na venga ravitiko ver na tambangase wakatelanga kina ver na lewitiko rasa special needs karasanga ravitalitunga ngonongo netaka ninda na venga ravitiko ena matan rendre bola vinaka orisi
Serendali meni umai como turiki Wasa wasa batula wa mesokoti Baka boda wanga meu kasaraki Nisabuki botu mai kotave uni Sanitangi mavia ngoroya Avesuki na kemuraka walenga Sando mulo mulo raki autunga Hausaruinda mosita Somos tave uni elamini Kurani basu ebu nako susumi Navada kona tawan nuile lavi Rokandamu bulan mosa mai sevi Sanitangi mavia ngoroya Avesuki na kemuraka walenga Sando mulo mulo raki autunga Hausaruinda mosita Sanitangi mavia ngoroya Avesuki na kemuraka walenga Sandau mulo mulo raki autunga Hausaruinda mosita Sanitangi mavia ngoroya Hausaruinda mosita Sanitangi mavia ngoroya Hausaruinda mosita
Go na Radio Multistreaming San Francisco. May kauti kenda vatamai. Doyan Robina kana maraman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinagasar tu nga toboy simbang bakaw. Gay way dala tu kinambata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kita sana berata ini bagai singelebu, kita sana gali bagai kabi ngaya ni kena. Na Orange Lounge, katalaw baga singelebu sa baga kabi, baraw tayo ito baga manggosang gay totokan na buno ni kana. May namenda to iveniti, kanay baga singelebu sa baga kabi, may baka na baga sekera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Ang dua tala na tamang nabingarabi ni Divine Group of Companies. Dola man na walang kaloka na mataka, kina walang kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Dendram beka nang wala ni kibalilo tinabuko ni oso-oso pakadadaka. Sendrakin-drakitan beka na itos-tos nimbula, kuha nilenga sinuingaw-gawa. Nanamagi-may kina programo warotaki. May verataw na New Methodist Christian Fellowship USA, Nongu Chisu, Nongu Banua. Ruwa na bima manion na kabini bugu lulu bay Kemundo e California, bima manindu na singilewu ni lotulewu bay Kemundo e Biti, and a radio bulando wata San Francisco, may kauti kanta wata mai.
tamu kalawa kay Mrs. Titilea Naitini. Daurungo di kina nabi ulu tanga bimbi. Kan daun rendre ne kana bi talonota ki se usay ena matana levu. Ulu tanga di toso kiliu. May baong giti kan daw velabeti. Romodan ni 7 na 2 na 10 miniti biti na bay Singatu City, 7 na 5 na 10 miniti na bay Singamoniti Emerke. Nadamu ikalawa kay Mrs. Titilea Naitini. Romodan dundunga and Radio Bulondova to San Francisco may kauti kanda batamay. E tikong beka na nomini wakatataro me baleta na lawa ni Durbanua Amerika, na daw sarmanda na nomundono. Nama kamay na beba kararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi na bea kabi ni Bagarombuka ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time and Radio Bulondova to San Francisco may kauti kenda batamay. Onggo ay rongo may bala ni Songo and a radio Bulondova ta San Francisco. May kauti kanda batamay. Vitanga nei tukutuku ya dharati kumai and anonde wasining o na ni rongo mai bala ni Songo and ai kabi binaka ni buke lulo inde indai ni karusanga bulkandu ni singa ni bulo Februari mataitunga ni tukutuku go membaleta tiko ngana kena maru takitiko na Songo ni kena maru takitiko na karusanga bulo ni ambaki ni Songo Lotu na First United Methodist Church 20th anniversary celebration ni Songo Lotu na First United Methodist Church. Ngandrebe nga me bakarita kia ni kono ni surete talitunga kena bakaliu lebu na teka butiko na kena marutaki se na kena bakaidurtiko na Songongo na lotu lebu na ikarua sanga bulu kadhioni singa ni bula Februari na lotu lebu mayongo mai bulangin doka itiko na Songongo Reverend Ilias Koroi. Bulangin doka itiko Reverend Ilias Koroi. Tiko butiko na Songo na Februari na ikarosanga bulkadio ni singa ni bula ni basotia lotu levo na ikarosanga bulkadio ni singa ni bula Februari na be mama ni ono tiko butaki saratunga kena na lotu ni be kinda baki kana baka idurtiko na Stony Point Center o na ruan 2 saiba Giffen Avenue mai Santa Rosa na singa lotu levo kena wakarambuka na matai ni singa ni bula mati na vitu na kaloko ne kabi wakaidurtiko kena na lotu na 2552 Montgomery Drive Santa Rosa 2552 Montgomery Drive Santa Rosa wakarawai na ikaru ni singa ni bula mati teka butiko na tini na kaloko na mataka wakatoka itiko na Mission Outreach Reflection Time wakaidurtalitunga na olo ni val ni lotu mai Montgomery oya na tini na kaloko na singa tambu ne katolu singa ni bula mati te kabutiko na lotu na tini kandua na kaloko na mataka kana waka itawi talitunga kena o talatala Ilias Koroi Reverend Ilias Koroi o tiasa nang kay muria toka ni na waka singa lebu na dua na kaloko na waka idurtitunga na olo ni wal ni lotu mai Montgomery na singa moniti ne kawani singa ni bula mati na vitu na kaloko ne kavi na wakaidurtiko kena na Youth Outreach mai na Stony Point Center o tioiana singa tu city kina lotu levu tu city na kalima ni singa ni bula mati kina lotu levu na ikavitu ni singa na veia kavi na vitu na kaloko wakaidurtiko kena na lotu evangelism na wakaidurtiko ya na valni na olo ni valni lotu mai Montgomery o ya mana singa tu city kina lotu levu kalima ni singa kina ikavitu ni singa na vitu na kaloko ne kavi sanangele kidhaba tiko na lotu sena kena wakana numitiko na karusanga bulu ni ambaki ni songo lotu na First United Methodist Church na gele songo tiko na singa tambu ni katini ni singa ni bula mati tini kandua na kaloko na mataka na lotu ni vei talatala. O ia na ituba erto sambita tiko mai na songo lotu na First United Methodist Church Santa Rosa ni sa sureti tukina wakaleo se dondon beka miukai and the sureti tukina wakaleo tuku kataraba e maleta tiko nga na sota ni Bulla Bay Easter Sports Day. Bulla Bay Easter Sports Day sendola tiko nga na
Ke na nonra dhuru na timi, ve ke mdou na timi ni volleyball, na netball, se mai sa Amerika dhavangando tiko kina, se levu tiko na ngauna, rao nindo se dhuru tiko ngā mai, and sota ni Mbula Bay Easter Sports Day, na i labonga erto wakarota ka tiko, e labo levu e rona undolu na ndola. O ia na timi ni netball, ko e na nganga e na netball, ko talanga nganga e na volleyball, rona undolu talanga na ndola erto wakarota ka tiko kina, dona undolu na ndola for the runners up. Ia, Wiki mdona timi do sembera tiko ni dhuru, rona nrau $5,000 na i dhuru ni timi, Dona timi rona nrau $5,000, rau ni ngai wako te ani ve Peter Isaac, e na taleboni wa sewa walu, ono tolu vitu, tolu rua walu wa. Peter Isaac, wa sewa walu, ono tolu vitu, tolu rua walu wa, rau ni ngai zele ani boa, ia, nei tuku mataila lai me baleta na sota ngo rauni ninge be tartareani wata ki ne mani tawa se o lani e tawuni wai e na talevoni 5275 dhiwa vitu wa ono. O ia na 5275 dhiwa vitu wa ono na sota ngo e na wakaidhuritiko e na katolu sangavulu ni singa ni bula mati. Wakaroa e na katolu sangavulu ni singa ni bula mati, wakaidhuritiko e na Jerry Rayber Ash Park, tolu vitu, tolu ono lima, Ash Street, Newark. Goe tok sarangani tu sani vale. Ka ke tu sananama ki tiko kina, boli te ki kina na kakana, arto baka rotaka tali tungana vika, so ka rauninda ngole aninda laki marotaka baka matu vale, baka mbimbi tiko vera na lalai, Roni rakau yani me da tole ki marotaka bata tiko na Mbula Bay Easter Sports Day, toki la sa roni to taka rau tiko ni e sana via katakata toka kina nanraki. O ana vei tukutuku e so, e adhara tiku mai me lewana tuku ani na nonde wasininga o na ni rongo mai wali songo. E na kavi vena kani vuke lulu en dendai. Mani songo dhawan do lewana tiko, sendo se navu tiko me na tiko vu. Mani dhawanga na usutu tiko se nei na kini nomu do songo do wako tamai. Ngoi ndonango ni sala roni na vivu ki tiko kina na radio Mbula do wata. Na kena mai kadhiwaki wale tiko e ani na nomu do sasanga ni songo. Se mani e seibura dhawo ni tiko kina na kai tali tuki kina na nonda tō wata ngo na radio Mbula do wata ni tau i vura ke te tiko. Ni wako tamai e na messenger, unawuni ndakua se rani ni mbita tali tunga mai na messenger ve tali matakimbau se na nonda tō wata ngango na radio Mbula do wata rani ni wako ta tali tunga mai kina ni tukutuku mena mai kadhiwaki tiko ani na nonda tō i wasininga o na ni rongo mai wali songo na vea kavi. Ongo na i rongo mai wala ni songo e na radio Mbula do wata San Francisco. Me kauti kanda wata mai. Sa mai votungo e tini ka dio na miniti me ono na ka loko e na ve mamani ono rongo dituko kina no ndoto i wasininga ono vata ka tondo se amatiko ni kina virto na New Methodist USA no rito bengarabi o amena ve mamani ono kina vito na ka loko. Dona kauwia wakarita ka ani, dona turanga i vola tiko me ngoa sa ka vida ni nona vola mai e no ndoto vata na radio Mbula do wata. Yeah, Jack Lee, ono ngandreba miu reida na matamuni ndo vinaka menda tobi tal no tobi reiti ko se vadava. O sanga tiko miu reidi Jack Lee, o sanga ni mani reidi ko e rawa, i o reidi tunga ni vola tiko mai sanga ni dona kia ni tamba, menda ki la, se o dhisara mande vola tiko mai ngo, votu sara mai nongo waka sama na ka indona i vosa e ando tuku ni tu na keyboard warriors, era sanga ni wakaritaka mai na matandra i na linganranga sa ando vola tunga mera wakaritaka mai na nonra na numa na vika so e tuila manra e via wakaritaka mai rabola vika angora vola ke ia e senga ngā nindaro ni reida tiko ani se o dhei e vola tiko mai na e dhanra tiko e awakatokai tiko na keyboard warrior so Jack Lee au kere au ngandreva mi o reida na matamuni ke wakao ni sandondo na vola tiko mai au kere talanga amani ngeronga da wakabinaka na nungu wakamadhala indina tō dhokongori rosanga vulu nondolo ndola e senga ni ruta indona matapu vale but it's enough to take care of a funeral, Iana buna, iana ka wa se tiko yani. Ko ia wakanuni vinaka tiko yani, saving ana vanua ni seama tiko me kina. Ndona ka e sa ndovi tal no taki tiko wakalevu. Ko ke lani, wikenda tōna i tōkei, ke wakai tō lako e na i wola mata, e levu na taga ni beba se na Facebook pages, and the reida tō e sa ndona ka na wola na
lako tunga na bola ke na nge bola tungu e lewa na nguna e senga ni tō sanga me tō vela ve te dhake se tō wakaritaka ani na vika e ndina se ndonu sa lewa ngā na bola tui ani na kambenga e lako me non rabaka same re senga ni ki lati kuna kena ndina sa ra bola tunga e ani waka lewa talenga na nguna na lewa ni non tu ve bola i tō dhakaba tu e ni bola mata waka me tō sando ve imbasuraki tunga se ve waka dhadhani koea e waka endo ondo loma tartartaka e waka dhamanda me tō ve raiwango tongi ve tala noa e rau ni tōna vātunga ia se senga do talena ve tala noa ia bolo vinaka se ara tui vuia waka nuni vinaka tukani vi kim do e na city lewe San Francisco to toka tuna nraki e na kavi ni vuki lulu e ndendai waka talanga kina vi orisi mba sunra nimbula vinaka waka nuni vinaka tukani orisi ni sama tukumbeka me ve ne kavi ni kua au via waka mbula talitunga ve sevura nronro ke kim do ke sara na sama tukongori mai Santa Rosa nui takani ando mbula vinaka tiko senga talanga ningule tavitikina o anti to Rika Uliviti, Rusula Muretini. Bula Rus, wakanuni vinaka tiko yani, i venga na parta i sio ni sema tiko me kina, sio ni tiko mbeka kina, na kavini kua ngunumbu tiko mbeka, wakanuni vinaka talitunga na radio mbulando vata vekimani, na kavini kua.
Ana radio mulando vata sa votongo e walu no miniti me ono na kaloko waka nuni vinaka tiko yani se venga na vanoa ni sema tiko mai kina e na kavi vinaka ni wuke lulu indendai nui taka ni uni mbulambula vinaka tiko ninda maro taka tiko na nonda venga ravi se mani tambana da wanga ni venga ravi tiko kina ndona ka mbimbi ongo me ndo matan rendere tiko koe ake waka indua e loma mbimbi tu e redhi ko ngā mai ni o matan rendere ani ke lana dawa na oti waka ndua na nona loma mbimbi e na redhi ngā mai sana vien rendere talenga o koea, dua mandanga nei dola levu e na talu votu e kia na nomu nona rei mai, iko kai matan ren tu yani waka nuni venaka tiko yani na vuku ni venga ravi, se venga na vanoa ni venga ravi tiko kina na kavi ni kua, kauna vea waka mbula tale tu ngā, wana urambuta, ke ni tau ke ni urambuta, na kavi ni kua. Rombula vinaka na veo tini, ve jeri tu koro ke Amelia, mai Sacramento. Waka nuni venaka tiko yani ve kimunrau e na kavi ni kua.
kara rawana daka kekiva. Ia endona kainda wipu ke kawaka mamanta taka tuna bengaravi, o ia ke tuna kenda to kakana. Na ika, na dalo, na bisikete, na reo bata, na sunbells e tinimbulu makau. We kenda to na senga tiko nindraiva, se senga ni waka motoka, kandau Rendre no te tu beto seaki, erto sa tu wakarau na Divine Pacific Food Mart mai Sacramento, merto talaveani na nung ni voliboli. Rawa sara, we tartarngayani na taliboni diwa dua ono toluwa diwa ono saivarua, merto wakarotaka katalada mai na nung ni voliboli, ena kenangona to tolo tua. Divine Pacific Food Mart, Vitorua Viwawalu Franklin Boulevard, Sacramento, California. Namba di telefoni Viwan Dua Ono, Toluva Diwa Ono Saivarua. Erto ngarap talangan ikan alay waka sumburi ani nanomu yaya. May nanondo to stoa, kina nomu mati ni katumba. Dendram beka nang wala ni kibalilo tero buko ni oso pakadadaka. Sendra kita beka na tos nimbula, kuo ni lenga sinui gawa. Nana mai kina programa warotaki, mai vera tau na New Methodist Christian Fellowship USA. Nongu chisu, nongu banua. Rongo na bima manione na kabini buko lulu be Kemando e California, bima mani dua na singilewu ni lotu lewu be Kemando e viti, and a radio bulando wata San Francisco, me kauti kanda wata mai. JJ's Food Shack. E tiku kena na kakana boka biti me bakana kokonda. Lobo benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalo se tabioka. Na kakana boka malangi me bakana steak baka loka kena coleslaw. Wee! Na karitoa sa wadha badina na keni kana. Kay tiku talanga na nono to specials and a lomo ni mga dawa. Daw tamba and a Facebook. Na doi ni tiwa ya na bani manray pai kay na bugatale. Go na JJ's Food Shack. View Valley mo Billy Jean Street, Santa Rosa, California. Karo talagang rato dili mo yang may Santa Rosa, may yato saray ni Kinavato. Girit-rito sana Kinavitu, Saiba Vitu, Tolo Dio Tolo, Dundu, Limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Dapoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Darungo di kinanabi ulutanga bimbi. Kanda unrende ni kanabi talonota ki se usay ena matanalevu. Ulutanga ni toso kiliw. May boyong giti kan daw velabeti. Romodan isipin na doon na tinaminiti Viti na may Singapore City, 7-5 na tinaminiti na may Singamoniti Amerike. Nadamoy kalawa kay Mrs. Titilia Naitini. Romodan dundunga and a radio bulandoma to San Francisco may kauti kanda batamay. E tikong beka na nomu ni wakatataro me baleta na lawa ni Durbanua Amerika, na daw sarmanda na nomu dondono. Nama kamay na beba kararamataki may natambana ni Durbanua Amerika. Pangodi and a via cabin ni Bagarombuka ni 7 na miniti Pacific Standard Time and a radio bulondo wata San Francisco na koti kenda watamay. E na muna nga una na levo ni nondo soso enda sa senga sarangan nikila na dapo menda baka talutaka buka singi lewu taka sa baka kapitang ne ka kuni lo malenga sa tipin dono munua e raw ni buka dingo ikimuni waya na JJ's Food Shack Santa Rosa California na vei matangali kaka na itibigina me baka na karitoa waraisi na logo palusami na buwaka na kaiwa soso na dalo na toa na kukonda bainga ni kinang gamure na kaka na buwa malangin me baka na steak gai baka loka tabioka kena coleslaw surua Otat ni, kailangan ko na kena pie ng bani kay na manray. O yan na JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. E raw sarang ano direct message virto, giri nga kina vitu sa iba vitu, tolo dio tolo doon limono, se, o nga wali sarang ali tumiko may nanomota, e na dio maluma Billy Street, o yan e Santa Rosa, California. E raw talaga ni rito ulit dilibot na kayo na kemo katalo wasing lebo sa mga kabi, yan may Santa Rosa, Kinavato. JJ's Food Shack, Radio Bulando Vata, me kauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseya. Songo binaka dinda mai sota bakamarama. Sea bukina na bakao niloma.
Dona Domo ya sanga ninda bulangi kina Olive Wiley and the radio bulando vata san dende ge me rongo tatalitiko na domona veva kamaru tektunga ni vikenda na kavi vinaka ni vuke lulu denda ni kiru sanga bulu kandu ni singa ni vula Februari sa sivitonga na ono and ono na miniti ve mama ni ono da san sem sartiko ni kina nondi wa siningona ni rongo lotu kartondo mai venga rabitiko ni kina na New Methodist USA wa seto kani na vida na mada sauti kono no mami o tal no takatalamantanga yani weke mni na semberni rongoda se oni asenga ni sema mai na mada sauti ninda do rongoda tiko na kenri tala no ira karando tako sa tiko mai na bai tako sa tiko mai na wasi ni koro na wasi ni koro mai na mai Mexico, mera lako mai mera tako sa mai Amerika se na boda and do rongoda tiko waka menda ena tiungana to waka sama ni o iranga mai Mexico. Senga mande ni kilabi kim do na sema tiko mai na kavini kua. Ya, o yon do wati nga nungu waka sama. Iran back nga mai Mexico, se o iran mai na say Amerika ya sen South America. Eran do tako sa tiko mai. Ya, o tia onge waka onge rongoda tiko na mada sauti. Rongoda tiko na mada sauti na 60 minutes. Kena tal nota ki tiko. Na mbaki sauti 2.5 na milioni o ira na tako sa mai. 2.5 na milioni o ira na tako sa mai. O tia, gai lo rai tiko, ni totolo se toso daki tiko, totolo sara tiko na kena toso daki, na kena wili o ira kara tako sa tiko mai rasenga ni kai Mexico. Gora tako sa tiko mai o ira na kai China. Totolo na kenra wili rakai China ya ruta tiko na bon iyo rasenga ni ratako sa mai kila mai Texas na bononda kila ni lebu bi ratako sa tiko ni kino irango e tuku ni ono sanga bulu na mai le mai San Diego ya na bonua ratako sa tiko mai kina balete ndo na bonua ya kona na ilati ni ala ni bonua kona na boda ya mai Mexico e Amerika na kena ilati ya ndo na bonua li dava kosa tiko kina baka mindu lindo tonga na bonua li lala toka balilai eli ado koso nga o tinga ya sa baka minda ria ni bangu ke baka nina baka sarava sa o nina rida ni sa baka tu na ulu ni bonua se nangele me sa le batu ya ia nambai eli ado kosto nga kona ndua na bonua e lala toko ya na bonua irasange li dhuru tiko mekina ka ya dhana tiko na gap sara baka toka tiko na yada ni bono hea me na gap ya era dhuru tiko mai kina o ira na kai China. Gai baka tarongi tiko en dua, dona dhorobo o yang baki rua sangabulu, tiko no koe wa sangabulu na singa, na nondra na ilako mai oya. Sambau dhaba tu na wa sangabulu na embaki era tako sa tiko kina na Israeli. O na kaya lako me nungu waka sama niu rongata tiko na nona waka tarongi tiko na ngone ngoa. Baki rua sangabulu, college graduate, wuli binaka, tuku ni ira na takos tiko maingo. Era wuli binaka ra bakang bisinisi mai China, e senga ni o ira kara sasanga menda kaya me senga ni rawatira, rangai basa sanga ravanga rambula mai esanango senga. Go ira saranga era bakang bisinisi rawatira tu mai China rasa sasanga tiko me rasa lako mai ka lewuntuntu na kenri wili be ira kara takos mai enembaki sauti. Wasanga bulu na singa na balabuni ngauna na non rata biumbi mai China me rayada mai Amerika e ratako soba mai na be matani tu so me bakate ki Thailand, Morocco, Nicaragua, Ecuador, Colombia, ke na Panama, ke Costa Rica. Ya na lebu ni banua be matani tu so ratako soba mai me rangayado mai na banua me rangayado mai na Amerika. Ya ai tini ka whanau dolu nan dola na ilavo na soma ni berni rangi lako mai me rawa ki na nira takoso mai o tia nira sa yada mai Mexico na bonua ya ki na bonua me radhuru me ki na Amerika e rote tiko ni ndona ya ua na non rangi vondolori tale mai ya sartunga o ira kara sa wara ki ratu e rawaka toka itiko ira na snakeheads
irna smugglers, iona dhanra tiko na snakeheads. Sangai ve usa mai, ve ira mai sana ya, dona ya wana non rabonda mai merangai adhava mai na vanua, karangai takosa mai kina. Vanan rau tal nan dola merna suma mai oia. Sar takosa mai, sarangai dhuru sar mai, lak mai, nirangai dhuru mai tai, mera lak mai Amerika. Sar lak saranga mai, sar solira ni bakarau-rau, ira na border patrol, karatu dhaki tu oia. E wakatarungi tiko na maramango tarungi rau. Ni kila wakadava na vanongo, ni rau ni o ni tako sa may vau ya. Mule tuno ko orto tu daki tu kia vana singa na non rtole tu orto na wake lesi ongo ni 60 minutes. Rtole tu me rtonge wakasarava tu rto wakandikiava tu na non re lako tiko mai o irango ni sa rongo tiko ngona na kiana vital no taki ni sa relevo tiko na China e raduru tiko mai na mbai o ia gai tuko no kana loma ni vana singa o ia e rauta tiko ni rato wilika na ken rai wili e ono nan rau ora ono nan rau na leo ni vano e ratako sava mai na vano ia oka ki no India o Vietnam ke Afghanistan. India, Vietnam ke Afghanistan. Ia, nira sa, ngai tuko no koe, nira tako sama ia, sang saranga nira rea ni me waka me, mbai atu na nonra lako mai, se mera sasanga mera sakudha atu mai na nonra lako mai. Da reda tiko na kenra yalo da basa rabatiko, oira lako mai waka saranga era sombu mai na rara ni wanga buka, na nonra nreta binaka sartunga mai nonra kato, waka sulu tu mai waka binaka, sar tako sa mai, ralanga mai sar soli ira ni waka rara virto na border patroller to wawa tiko ia. Ia, ngai tarungi rito tiko na ira tarungi ira na maramango ngai tuko no ira ngai kangar tuko no tiko ira era reida tiko en dua e dakaba tiko ani na TikTok era reida tiko na TikTok na veka ke de sara ndondo no merna dakava na non lako mai rateko mai non vanua na ve vanua ratako sava mai na ke ni sau ke na veka merna mai namaka ni rasa ya mai Amerika ena loma ngani vitu sanga vulka rona yawa sa process taki se sa mai file taki na non asylum sa rauki na vira mersa lako mai Amerika sa mai turange waraka tu na kiana rongodi na non kisi ni asylum ia ngai tuko ni talanga ni levo ndua mai na kisi kede ni asylum in biu se lako ani na matavile wai e na immigration court Amerika e 5.5% na asylum e soli beira na langole me China 5.5% ken bambale ar sambo levo tiko levo ndua e soli tiko beira me China e benak talanga menda tona kilatiko sen tona loma taru takatiko rali ado tu mi vada visane au ira baletan vi maliwai ni mateni tu e ruango China ke Amerika sa sensoti ni benaka me baka iliu kanda kila ke tiko ke baka enda baka muretiko na veli taki se na mateni tu Amerika na mateni tu o China mateni tu ba komunisi kan dua tani sartinga na nonrto na ken non veli taki tiko koe ana embaki sauti sa lei wale sara sa pida tok ngana undolu na visa e soli beira na China karsa sanga me Amerika iliu endo milioni baka milioni na visa soli tiko na beambaki tuki tiko non visa merangole mai Amerika yana ngonongo sa senga ni vao ya baleta ngona na kena sa senga so titiko ni mai longa binaka na non robe maliwai na matani tu e ruongo China batake Amerika yana buna rasa sanga rasa bangarambula mai kino irango rtuko no ira nira lako mai mer mai bangarambula wakatiki kentungan tu sasang mai me merana daka i rongor sa levo talanga vira sara lak saranga mai baleta ni ke baka rtuani na bono rtuani kina e sara talanga ni na vakamate na matangali value take wa komunisi e kilai kina o China songa na kau yam inda na kila tiko e na nonda vito se aki tiko nda wakamuri tiko na itukutuku ni wano levongo Amerika me waka ninda sama tiko Amerika dandono me na kila tiko e sona ka e ava tu waka bimbi tiko ni o kenda tu talanga tu ngoli tiko mai as immigrants se to lako mai tu mai sasangambula waka talanga ki no ira mai na vi matani tu tali so sebe tangona ono e na tinika 5 na miniti to tolo sar tiko na toso ni ngauna au waka nui ni vinaka tiko yani vi kemdo ke sara na sema tiko mai kavini kua ni bula binaka waka bimbi talitunga ve ke mundo na senge ngoli tiko mai na bukum beka ni kena sa rawa na green card o ni sa ngoli mai Amerika
dhavan beka na wate, sanda to yadra mai Amerika. Ia, koe au, do siret community kina ni sama tu ngā mai, na singa wakarambuka, dorongo di tu kina na nonda i wasini ngauna, wakatoka i tiko mai na vilonga niu, karana dau mai wakatarongi tu ni kina, na oira na ngoni viti karasa mai dhaka tu e na vi tambana taliso, na vi tambana ni dhaka taliso, ka mesa kua soti ni mai rambalili toka ngana nondo tu rai tu langa mai tu sa me kia giving tika, e lewu tu, this is America, the American dream, ia lewu tu na longa niu e tu e na wanoa lewongo Amerika, koe au sureti ke mani, ni seama tu ngā mikina, e na madhaongo, nondo tō wulangi tiko, ne singa wakarambuka, o sa wakanuni tiko, me na ndei tu ngana ne rove tala noa, toranga nei tā, ningai namaki kero tiko mai na singa wakarambuka, e sa vengaravi tiko koe na rarani wangabuka lewongo, i o Wampo ti San Francisco. Ia o kilanga ni dhaka tiko na rarani wangabuka, o te otini ngauna au a reda kina ni a sa vengaravi tiko na rarani wangabuka lewu i San Francisco. Seama tiko ngā mai na radio mbulando vata, na rauni na vuke tiko na nonda mai tiko na vanua lewongo Amerika, kau kilani na lewu talangana vanua e nda sa ngole ni kina na ve mateni tutani tale so, e lewu na ka e kila e o kila, ni rawa ni na vuke kia muni tali tiko ngā. Sipatongo na ono e na tinika vitu na miniti na radio mbulando vata San Francisco, dombula vinaka na seama tiko mai na vevano e sondo seama tiko mai kina, e na kawini kua waka mbula tiko ane ve sevu ronron, ni mbula vinaka sevu, mbula vinaka mela ia lutu nambiau, sera tu ivuia na City Level San Francisco, Jack Lee, mbula vinaka Jack Lee, ke na nomu matavu vale, radio mbula ndua vata San Francisco, me kauti kenda vata tiko mai.
kua Niva kasiwana veini nati Au nandei Namu naulamani Namu mole taka Nanaru veini nati Viva katovulei Narula kodaruna Kotiova Mekamba sininondaru mula Viva katovulei Narula kodaruna Kotiova Mekamba sininondaru mula Kotiova Mekamba sininondaru mula Kotiova Mekamba sininondaru mula Nungu chisu nungu banua. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu be kema dawe California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene single wani lotilebu be kema dawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Doyan Robina ka naman raman na ita. Do samba di ba kusa-kusa iwe? Yandra na ita. Kita sili katalaw manday na Orange Lounge. Maleka. Warasan ba di kata-kata pinakasarto nga toboy simbang bakaw. Ngay way dala tukin ng bata. Koe serengan kori. Sono ngona santa pinakat serengan na kenta kakana. Di na to zoko. Kaya kitusan ng berata ni baga singalebu, kitusan ng gali baga kabingaya ni kina. Na Orange Lounge, katalaw baga singalebu siya baga kabi, e baraw tayo ito baga manggo sanggay totokan na buno ni kana. May namenda to identity, kanay baga singalebu siya baga kabi, may baka na baga sakera, na sui, ikatabu teke, roro baga lolo, kay na vida tale. Giraraw mo kila na menu ni singoya, na Orange Lounge, tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. And dua tala na tamari ni Vingarabi ni Divine Group of Companies. Dola may na walong kaloka na mataka, kina walong kaloka anambongi moniti kina singatambo na Orange Lounge. Tolo-tolong dua, Orange Street, Santa Rosa. Eti kumbeka na nomini pagkatataro may baleta na lawan ni Durbanua Amerika na daw sarmanda na nomong dondono. Nama kamay na beba kararamataki may natambanan ni Durbanua Amerika. Pangodi ay nabaya kami ni Bagarombuka ni 7 na bahay na 10 na miniti Pacific Standard Time and na Radio Mbulando vata San Francisco na Kautikenda Vatamay. JJ's Food Shack. Etigo kaya kina nakakana baga biti me bakana kokonda lobong benga ni ngai kani do itu na bundi nan dalos sa tapioca nakakana baga malangi me bakana steak bakaya loka kina coleslaw nakarito sa wadha badina na kani kana kaya itigo talaga na nono specials and lomo ni mga dawa daw tamba na Facebook na doy ni tiwa yan na bani manray pai kaya na bungatale gore na JJ's Food Shack View Valley mo Billie Jean Street, Santa Rosa, California. Pero talagang rito dili mo yung may Santa Rosa, may ato sa rani kinavato. Giritirito sana kinavito sa mabito tolo vio tolo dundo limono. JJ's Food Shack, Santa Rosa, California. Ay, daw pula. Sabada pati kumbeka na bang karatakadaka. Iyo, dong bula vinaka. Sato sa vinaka sa artiko. Sanggay raw-rongo ni sanggay adamay na work permit Isa, vinaka. Ena sang talangan nila ang gawin daw na nalaylay. Vitali matangan ni sangati ko na pepa. Oi, Santina. Ayaw saranga. Iya, ena bibuk sarbikli bukim kami da kilaraw to keso na kami. Paleta na daka-daka retunggo Iyo, di na saranga. Binangon nga menda daw warong kinabilongan new and na Radio Mbulando Vata. Nadama? Nabilongan new and na Radio Mbulando Vata. Na programo wakarutaki kanda vital no tagikina na bay kame bukena no the bangra kangarabo na itabi bakadakada kay so Amerika rongodi and bay kabi ni bakarombuka ni 7 na ba na tini na miniti bay kemundo Amerika 7 na 2 and na tini na miniti na kabi ni lotulebu bay kemundo ebiti and Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vatamay.
Ia na longa niu e sana ndau rongo di tiko ono na kaloko sanga ni sivi na vai na tini na miniti na ngai wakandundonu te kitale ea na ngai ndau rongo di tiko ono na kaloko na vea kavi ni wakarombuka me waka ni ana ngauna e sanga ndau suka kina o ira karavenga rabitu e na longa niu tale so. Sea mo tinga mai kina radio mbulando wata e na buku ni kai so na tukutuku e so e rao ni na buke kiomuni tiko wakambimbi nenda samai sa sanga mbula tiko e na vono lewongo Amerika. Sivi tangona ono e na rusanga bulu vitu na miniti au sana mai dava tali tu ngai ke ni wetinga na serongon da sana sema sarayani ken nonde wasininga ona ni rongo lotu e na bea kavi ni vuke lulu me bakar tondo vito koni ka venga ravitiko kina na New Methodist USA. No mani tokani go una buninda kua vina ka vakalevu na vito mani tiko mai e na kavi ni kua ke na vea kavi vina ka vakalevu nanda wa se tiko e ani na nonda to vitala noa nonda to i wasininga ona vata na visinga ke vakau ni do lata senga na lenga sema tiko e ani kena nonda to YouTube channel o ana radio bulando vata YouTube do mbiuke de tiko ani kena na vital noa ke de sara and do me rongo de tiko na nonda to i wasininga ona vata and na vea kavi and radio bulando vata San Francisco me kouti kanda vata tiko mai na mani tokani go una buninda kua ni te wakadengo takumanda.
Chisu Nungu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Mulandovata San Francisco me County Kenda Vatamai. Of other men, it's not worth it because they belong to other families. They have their own lives to live. You have your children, you have your own lives, and be the matured person. Be the matured person for 2024, and take some time to do a self-reflection. That you ask yourself, what am I doing? Really look at what you're doing. You know yourself better. Apart from the God that you serve, you know yourself better. You know the things you're doing. Your husband, your wife doesn't know, your children don't know, you know what you're doing. So maybe for the beginning of the year, it's good for you to do a self-reflection, search within you and ask yourself whether it's correct to do the things you're doing or whether I should continue with the things that I'm doing. And ask yourself the effects of the things you're doing. Whatever you're doing, how does it affect your family? How does it affect your wife or your husband? How does it affect your children and grandchildren? Ask those questions because a lot of things we do it because we're so self-centered, we're so selfish, we only think of ourselves. We think of our own lust, we think of our own fun, we think of our own selves, we say, I deserve to be happy, I deserve to have a good fun. But you disregard the effects it has on the people who loves you. And they love you too much to let go. And those are the little eyes that looks at you, your children. And also the loving eyes of your wife or the loving eyes of your husband. They trusted you. And that betrayal, it takes a long time to heal. You can be easily betrayed by your friends or by your parents or by anybody else. But when you're betrayed by your husband and your wife, it takes a long time to heal. I guarantee you that it takes a long time to heal. Even when you say, oh, I've forgiven you, even when you say, oh, it's okay, but I can boldly say today, those words are just words. The pain and the hurt that you have done into their lives, it's something that will always be there in their hearts. Because to be betrayed by the very person that they love, the very person that they trusted, the very person that they look up to, the very person that they thought, even when the whole world is not with them, as long as they have each other, they're good. And that person, as long as they have each other, turn around and do that thing, that hurt and pain is very hard to bear. So if you are one of those that are continuing doing the things you're doing, you ask yourself, what are the reasons? And do you need to continue with it? And look hard at your children's faces and ask yourself, do they deserve what I'm doing? Do they deserve the repercussions of my decision? And some goes to the extreme of just leaving your family and moving on with the person that you've met up. And the very life that you have created with your wife or with your husband, you quickly move out and start it all over again with somebody else. Well, we are not here to be preaching towards your life. I'm just speaking from the angle of receiving prayer requests, of hearing a lot of feedback, asking and pleading for God's help. That you know fully well that even your prayers, it doesn't do any good because the pain and the hurt that they've gone through, there's no words that you can say that can give them that peace that they're looking for. And just a word of advice as you begin the year 2024. If you know that you have been having extramarital affairs or doing things behind your husband or your wife's back, choose 2024 to be the last. Choose 2024 to be the year of your change. And if you haven't had as much engagement with your children and you know that they are growing out of their teenage years and moving on, then you will need to make the decision now to be part of their lives. Because if not, you become the dad and the mom, the missing dad and the missing mom, the uninvolved dad and mom. So when they move on with their lives, you become a term of reference, but they cannot remember doing anything with you. They cannot put anything to the love that you have for them. And a lot of times, I always share, most of the times we provide the shelter, roof above their head, we provide food on the table, we give them funds or finances to get them going,
and we think and we believe that that's our job and that should be enough, no questions asked. But you will never be able to play around with their emotions or with how they think and how they feel. And if that's the legacy that you're leaving behind for them, and which I believe for every parent, it's our duty to provide shelter. For every parent, it's our duty to provide a meal on the table. So it's nothing extra that you're doing. That is your duty. But if you know you've been neglecting your family, please find the time. If you know you've been so committed to your work, community work, for us, we belong to a church. Not only we belong to a church, we lead a church. And there's a lot of church commitment. I try as much as as we schedule the year, I will always include my family in that schedule. And I will always include a time that I say, no event for this time. They're having their exam. No event for this time for them to be having this. If things are happening simultaneously, I will get somebody else to go and do it. Or I will say to myself, no, I'm not going to do that. Why? Because I value my family. That role that I play out there, anybody else can come and take and do that. But the role that I play for my children and my grandchildren, no one will ever come and replace me. And that's where I give my attention to. So try and review the way that you've been living your life. If you have been disengaged from your children, then find the time. Make the time and create the time. It's not as much, it can be just a grab away like today. Just as we were leaving home, then I realized I have a daughter and the husband that came all the way from Germany. And we traveled together to New Zealand, and they will be flying back to their home on Tuesday. Then last night we were there, last night our dinner was very interesting. We had long loaf bread with butter. I had mine with peanut butter and banana. So it was bread and tea for us last night. So I put on our family comms because we haven't met whole day yesterday and the previous day. So I just put on in our family comms and said, okay, we haven't, we missed you people, but long loaves for dinner and butter. So last night they came up having bread, so it's your choice. Either you have it with jam, or if you're really keen, then you can go and open your tin of tuna yourself. And so it's free for all, do it yourself, DIY dinner last night. And just by sitting around and having a conversation with my son and the wife and the children and my daughter and her husband, sitting there and, as I sit there in my heart and I'm just saying to myself, this is one of the rare moments of my life. That I can have my children in one room and have their families in one room. So I had an earlier one with my grandchildren during devotion and Joshua's friends that live with us. And after that we had our bread session. And after bread they went out for ice cream or McFlurry at McDonald's. And then I have the next sitting was my children and their families. And sitting there, and my heart was really blessed. And for the moment, just for that moment, then I begin to think, these moments will not last. I will be looking across the counter where my daughter from Germany and her husband, they will not be there. Like maybe for the whole year, I will not be seeing them in my kitchen. I will not be seeing them in my house. That realization, came last night as I sat there. And I went to the room and I said, okay, I'm taking, I'm going to bed. I went to the room, I lay down, and I just cried. I thank God for my family. And I'm 57, going on to 58 this year. Just for those moments. Because I believe I, didn't spend as much time with my daughter that comes in from Germany. And to know that they're flying back, and I said, when are you people flying back? Oh, we're flying back on Tuesday. And the moments are coming closer for them to go. And you may be feeling the same, children, or maybe your children goes to boarding schools and you don't see them or meet them throughout the year and they're home. And the moments as it comes closer for them to be living again, that feeling, they're going to go again. So enjoy the moments while you still have it. And that's what happened to me last night. Just sitting there, very tired, but just enjoying those moments, my rare moments of just having my family in one nutshell, in one room. So this morning on our way here, I was telling my husband, I'll just put it in our family comms. If we can
all meet somewhere for breakfast, because tomorrow is church, and I have my son-in-law, Henry Sandy, that has his family and his mom in the Western Division. I always tell him, when you come, soon after everything that you do, go and visit your family, stay with mom, because the same feeling that I have for my daughter would be his mom for him, for them to spend quality time with their families. Yeah, that's my story, and yours may be the same. Yours, maybe it's the first time that your child is going to be leaving home, or your husband got a new job somewhere that it means for him to leave home, or your wife, vice versa, whatever it is. But treasure the moments, and whatever moments you have, make sure that they last. Make sure that that they're quality time, and look out the year, and don't just wait for the momentum of things to happen and for you to enjoy it. No, you plan it. For the last few years, I plan it. I plan our days out. I plan our weekend out. I plan the whole year for my family, where to go, where to meet, what to do. As much as I plan for the church and the activities that goes within it, I also plan for my family. And because with the work that we do, we are always taken up in a lot of things. So at least I plan the time that they will get our undivided attention, that I can be just a simple bull, a simple grandmother, sitting there and just being the nana that I'm supposed to be, or just being the mother that I'm supposed to be to my children. Because we all work in the church. Sometimes I'm always talking to them from the level of the church, because I look after administration, they work with me, and I'm always talking to them on that level and not to my children. So as we go out on our break, on the planned family break, at least we can have that conversation of just mother and children and grandmother and grandchildren. So plan out, don't wait, plan out as you do your planning. Those are the tips for you, for your planning for the year. Plan your activities. If you belong to a church that has activities, wait for their calendar of events to come out, plan it out, your leave. Plan your family. If you know your children are going up to boarding school, then plan when they have their Sunday service, or which are the exit week that they come home. Get the schedule from school so you can plan. When they do come for exit or they come home, make sure everybody's home, so that can be a getting together week for you. So plan out your whole year. And it may not go according to how you plan it, but at least you have a plan, and you can change it along the way to be a more realistic one or a more practical one. And as much as possible, you're planning that, and your time and quality time to your family. Also plan your savings and plan on your health. Just this morning I was telling my husband, because every now and then my leg is always sore, and from standing, from everything else, and not enough rest. And I was telling him this morning, man, I better start with you from next week for me to continue now for the year 2024, because I was telling him, apart from our prayers, I need those stretches. I need the stretches that we do, because as we get older, like me, our bones become creaky, so it needs to be stretched. It needs to be, doing some movements and activities or walking to be able to be, 100% functional. So that's my take, that I'm going to plan out for me to be able to achieve that, to go for my prayers early in the morning, and also to do my stretches that can help me, because I hardly walk long distances. I'm driving all the time, and the only walk that I do is up the staircase to my TV and up the staircase to my home. So those are the little things that I really need to do adjustments to my life, and also for your health. If you know, kipa ko to mati ko kila sona mati to bi ko tiko in the dono mongarona, reda bo tale na kaide dono mo the kab na kaide dono mo kania, lebra ka kenda roni tivani kenda kina. If you haven't done your medical check, write that in your list for 2024. Either visit the health centers or hospitals, or if you are covered by a private doctor, if you can go to a private doctor, please do so. You need to go and get your medical check done to be told the realities of your life, so you can mold or guide or direct your eating, your habits, life habits, and your sleeping habits according to your health. And if you don't know your health, then you'll just continuously live blindly. But when you know your health issues, then you will be able to direct your life habits or your health habits to meet, whatever that you're going through. Yeah.
And those are the tips that we need to do for ourselves. Like what we said, we're not sharing because we're perfect. We're not sharing because we are doing it. We are not sharing this because we are saying that this is the only way to go. But if we are doing something and it's working in their lives, congratulations, we are happy. This is a family table talk as much as possible. We'll throw in a lot of ideas. We'll discuss a lot of issues. But you take your cue, take what's relevant and practical for you. And if it works, it works. If it doesn't, well, at least you tried. Well, the plan is up and running on January. Just for example, when you plan, must make sure you stick with your plan. Because the challenges will come. The lifestyle will change. Just for example, like for me, just this one example, like for me, I want to wake up at 4:30 every morning. For me to wake up at 4:30, I need to sleep early. I can't plan 4:30 and wake up whole night. Because if not, it will be a struggle, it will be of no use going to pray when I'm half dead. So these are the simple things of planning. When you plan, you execute the plan. And there are things that when come January, February, March, April, there are things will come along the way. And that things can be good, it can be bad, can be in between. But as long as it will interfere with your plan, that's where you should be strong. You should be strong so you keep with your planning, the planning of your timing. Like for me, if I love preaching, but if I preach and standing in one motion for a while, you know, sometimes you feel that with your muscle because the age is catching up. But if you're preaching, you move around, you feel that like you're not only preaching, you are exercising at the same time. So these are the planning, the simple example for you. You are planning to build a house. Now, that means you need finance. And along the way, there are things that will come. The birthday, the funeral arrangement, your commitment to your village, your commitment to your family. But you already plan to build a house. You already plan to buy a car. You already plan to save. Like for me, I plan to save every month. I have to put in some money, give in my tithe, and also give in to me to save. And at times, you love to do other things. But because of your plan, it's already there. You try very, very, to the best of your ability to keep in line. Sometimes you will go left, sometimes you go right. Like for example, the food, when we were in New Zealand, you know, I believe I break every rules on my red meat and oily food. He loves his KFC. I love my KFC and I love corn mutton. Just open, dolangan ng bulmakaw, na pam, na cuma New Zealand, o kalau break tak kabila na singa, itu ni me pakapita nga, 2-0 na singa, orang ni red meat kina nandun na malaw. Eu cuma New Zealand, every second day, every day. Balde ni Sophie nakatuika na pam, batakin na na bulmakaw sa hal tuwibiti, na halabi, batakin na South Pacific, na Pacific. Kaya do tu invitin do nang bala. Ni ko sa alim talmay na corn beef kabaya. Sa yali sa tibo nga na pam nang uno mo. Na pam may mga tulutan kini so ni corn beef. Mega tuto ta kina pam kita ko na supermarket. Ko tu na. O break ta kay ka. Nung gules bay o sa to wala sa mo kana vegetable sa lebo. Baluting may ka na fish and chips, sa KFC, sa wala ka ni basic. Kasi nga ni red meat, wala ka sa nga to mo maro. Wala sinasing may ka. Wala ko break tayo tuwa basic. Sa nga ni basic nga, o break tayo mataka, o break tayo na kami. Hallelujah. Kung ano, utuloy na, as long as we stay closer to our plan, it's good to have plan. Kung ano, babinal ka na ba? O babinal ka na ba libuan na turanga, my life, my family, o babinal na kina na maraman na ito mo. Go, doon maraman daw tuwa-tuwa. Doon maraman na tuwa-tuwa sa mga gosa. Pero durman na nga may lamubo. O kaya sa endap nga sa, kaya sa ampera tumay, nanandam nga sa, sabiya tuwa-tuwa nga, nalaman ni tuwa-tuwa, basta nanon tuwa-tuwa sa amin binaka. Sa nanon na, ako ay nakanyet ko na rin mo, nabari ko ito nga, nakakano binaka, hindi rin ka chube ko, hindi doon mo kaniya. Ay na smile mine. Sa nanon na ay bata-bata, ako ay liwan na kanda babuli niyo kina, na indiscipline yung bula. Na kana
Sa na kare ka tibele kan vinaka. Mun va kongo mun vinaka. Tibele man. Quando tema que leva na ka mun vai ne dasta nga na no no ya. Na Sprite que mun man nga bale lengo. Go na Sprite. Au eu mo mun vai que se nga nyu mun vai. Na fruit juice not as much. Mostly water. But again, I love, for those of you in Suva, at the Rock, they have this nice energy protein drink. It's called a Gym Junkie. I like that because it's a mix of banana, yogurt. It's quite nice. And mixed berry. And also healthy. Yeah, it's very healthy. So those are my greens. I go looking for those greens. Yo, orto na nungo vitamani, orto muna ba nakakita nga. Sano na nakakakoy muna ba nga ngori? Awat balay na Sprite. Muna ba nga balay? Durumi o sarang nga, bambagari o sarang nga. Last few days ako sindo ka na suka. Kakami comida. Last few days kito nakabalolo, or tu chiko mena mukela o kreberto duda kang galo mandamay, duda kang malimali. Akala kena bital no kena buroy na kena chamo na kena pinat bana galamay o ko talaga sa kana malimali. Kakata wala kana vinaka. Ang ano kani kina umbara saranga because I'm not supposed to take sugar. And yeah, but I'm blessed. I'm blessed with life. And sometimes now or we are just sitting around and there are greens. So Tangasisa is the person who always faithfully bring us our greens. And sometimes he will be asking this and this. Asa nakabi ko katanga maybe kimay na hot breed week kimay nang gase kimay nang buningone kauta na cold greens berto na dorvo because he loves his cold greens. And yeah, life is such. We are not saying that we are perfect, that, don't do this, don't do that. There are, temptations around you. The tendency to reach out and pick up the things you're not supposed to be eating, and you're eating them. But when you do try and work around it, like what he said, when he came back, he buried himself into vegetables. So yesterday we were doing our shopping, I picked up bele. So like may vali na balikuro sa kasarwe na bungongo ve nate, akanate. Kanito na niko tungunti manray ni mataka tum bele va karakara do na kena mitin roka kena tuna se sanganaika sa rota na kana leo ni manumano sa vavaku na kana leo ni manumano. We need to break that. So I've got fresh bellies and yeah, all ready for tomorrow. So I'm trying to think of our menu for the year because we've had this menu for so many years. Now I'm going to change our menu for the year to be more green. So I'm trying to think what else we can do for the week to detox us, to detox our system with all the meat eating and the oily eating over the week. And I believe not only for us, for all of us. Na Canada may kanya iti ko na lumanising sudo ka na bakatawasin na songo non da kana bala ka nakaka na bakay tikito ni non da songo. Nakabi nakakina na awareness while you know that you are doing something is wrong. The awareness will convict you this right time or this better time to move back to the awareness that you had. Ni ndaro makita biti ko na family table talk bango. And so na tiko dinarali bango iyer na nanumati ko mai what we share during the family table talk and give them the conviction that we have to go back to our track. We can delay here and there, but we need to come back from time to time. Just get back to what you can be. Because, you've enjoyed it. You've enjoyed all the meals. You've enjoyed all the red meat. You've enjoyed all the oily food. The food tastes nice. You've enjoyed all the thick lalo. We had lavo that day. And they had the kaibaka soso with thick lalo. And the wapipoki. Thank you, Auntie Diso. Rabuka, all the way from the Northern Division. Well, our chef was India Rambono. And the food was so nice and rich. Like for me, I'm not supposed to be taking anything coconut. That's one of my 5 top allergies. But I got my tablets on the side, which is the wrong thing to do. I got the tablets on the side and they were laughing. I said, I'm looking at that kaibaka soso. I would really like to try it. So I had one kaibaka soso and I had my tablet on the side. And it's not supposed to be. But natamangay ko bakang natamangay ko kanya nalumanis misudungo nangono list me kinibali sa me normal talambulo tabale mo counter taka leven under the cow leven na vakarakara boy man na toan do na kaya kabit yolo vakarakara vinak saranga
May leunga na su ni ika se su ni toa meronga ni Kautelevi. Na se detox ki kenda me na kakana uro and may kanya na vida na singa sanda me laksivita. Well, that's for health tips. And also do your walking if you can. Not as much as what we're telling you to go and join the gym or do so vigorous exercise. For us, we start with walking and stretching. Then he is our instructor, fitness instructor. We have the count of 20, like we can do all these stretches. When we are good, it's 20. It's like 2 sets of 10. When we are just half good, it's 10. When we are like down out, which I believe it's going to be our Monday. When we start after a very long time, then it's 5. But at least it's something. Something is moving. Your body is going somewhere. And do those little stretches at home. You can even do it at home. Or walk the distance. And go to the seawall if you're in Suva. Walk with your partner in the night, or bring your grandchildren and have fun with them. Or even if your home is close to a riverbank, or even up there in the mountains, or we can do in a corral, just for trekking. Just do a little bit of walking. That helps. That helps. So for 2024, remember, activities that you need to move your body, especially as you get older like us, and the food that you eat. Have a quick look and assessment on the plate. It's supposed to be 3/4, half green, and the other half is supposed to be brown for your meat, and the other brown for your crops, I believe. But majority on the plate, the color should be green. All vegetables for that matter. They are not all green, but you have carrots, you have other colors, pumpkin, so it has to be vegetables. So have those kind of tips with you, and if you haven't had a medical check, please have 2024. Don't wait until it's too late. Don't wait until you really get sick and then you find out that I should have done it a bit earlier. I could have said this. I could have been proactive. So your medical check must happen for 2024 in whatever level. Private doctor, hospital, or health center. That's for your health, your eating habits, and also your rest. My rest is my challenge. I need to find a right time to go to sleep because I'm always Marida at home. Before you go to bed, you're checking the kitchen, you're clearing the clothes, you're folding the laundry. That's why, I just admire men. They just stand up, they go and sleep. They can meet their timetable, schedule. When they say they'll sleep at 9, they'll sleep at 9. But for women, I don't believe that we can meet that. With a lot of responsibilities on us. Clearing of the kitchen, returning the house in what it's supposed to be, checking on your children. Like last night, I was checking on my children. I know the 3 grandchildren that went out, my grandchild and his friends, I know they went out, but I can't find one of them. So I started calling his number, but he was just downstairs, like that. I can't go to sleep not knowing where they are. I need to know where they are. I need to know that they're good, and clearing the laundry, spin, whatever it can be spun. So when I'm sleeping, something is happening. And when I wake up, at least it's taken me to another stage. Women are women. And that's what comes with us, the responsibilities. So meeting up to the right time for me to sleep, that's my challenge. Which I will try as much to meet at least 2 days in a week to sleep spot on the time that I want to sleep because of the responsibilities that are at hand. So it can be your story as well. And reminder to all of us, and start your new year with a positive perspective. And if you're a believer, increase your faith, believing that whatever that you look out on, it can happen, depending on your faith. And if you haven't been to church, join us tomorrow as we have my TV program starting as early as 5 o'clock. We have programs running right towards the evening. And I believe for the other 2 broadcasters as well, for TV1 and FBC. Whichever station you feel comfortable with, please tune in. If you are not accessible to the TV screens or on your phone on the wireless, then listen and tune into the radio station on Radio Fiji 1 for FBC. Then I'm definite we have our programs running, as well as other churches as well, I believe, have some of their clips that are being aired. So you have no reason to say, or no excuse to say that you may not be able to attend church tomorrow. You may not physically be in the church, but pick the message from any practical broadcaster out there that can be the voice to you in your spiritual announcement for the year. Yeah, on that note, Vinakava Kalevo for joining us for the Family Table Talk this morning, and we say thank you, and we look forward to have you back with us
next Saturday at 7:30 a.m. A family is an epitome of God's love towards mankind. God designed us to live in families, and the Bible reveals that family relationships are important to Him. But as a believer, do you feel that you're still struggling? Maybe you're still struggling with your relationship, Struggling with your finances? struggling at work, With your social life? or with your spiritual life. We invite you to join us On our Family Table Talk every Saturday, at 7:30 a.m. on my TV. or catch us on Facebook page. Nongu Chisu Nongu Vanua. Warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA and a Radio Mbulondovata San Francisco me County Kenda Vatamai.